just a valiant American. What is going on here? Is there no dignity whatsoever? Then he dethroned a great legend. Squashing the American dream right there. Hulkamania is dead. Now he's totally out of control. Somebody's got to stop the WWF's massive 550-pound champion, Yokozuna. SummerSlam 93, right here on Sky Sports. The bell has rung, the action ready to ensue, and Scott Steiner starts things off against IRS. The title is on the line. One fall will take it, gentlemen. I would suggest both teams are going to be feeling each other about. Not too anxious, maybe, to lock up. Look into the eyes of IRS and Ted DiBiase. Jealousy, because they don't have the belts anymore. Get used to it. Oh, but I don't know. I disagree with that. I mean, this title has been... It's been a seesaw situation for some time. Maybe we're going to decide this week just who is the better tag team. Pressure's on IRS and Ted DiBiase, buddy. Nice maneuver. Oh, that's another mental mistake by you there, Blank Rain. I'll tell you, the pressure is on the champions. They're the one that's got everything to lose. Money Incorporated know now for a fact that they can't beat the Steiners, and I think they're going to do it right here this week. If I knew what you were talking about, I might consider what you said as being the truth. Well, then again, he's a little upset as of late. The King is, justifiably so, but look at this. And again, the second time we see IRS go to the rope. Not the most sportsmanlike thing to do, but when a man like Scott Steiner has you in an arm bar or a hammerlock, you better do something. Well, I'll just tell you, it's a thinking man's maneuver. He's outsmarting the Steiners. There's a bit of a cowardice in there somewhere, isn't there? No, If it was a thinking man's maneuver, why would you know about it? Standing side head like right now. Here for the ride, coming up. Yes, nice shoulder block. Oh, wristband. Scott Steiner collision. Nice drop toe hold right there by IRS. Nicely done. Oh, but look at that. What a reversal. And then a hammerlock again. Two great wrestlers in there. Trying to shoot the half now. On top of him. Scott Steiner, former All-American from the University of Michigan. Riding IRS. And Irwin better do something and do it quickly. Into the arm bar now. Shyster. Perhaps a little more clever. And again, looking for it. Give me a break. Smart move. Look, the Steiners are too stupid enough. Oh, yeah. Look at that maneuver called red-handed. Oh, what a maneuver there. Yes. Oh, no. Scott Steiner, for a moment, I thought was knocked unconscious. Well, you can't tell the difference, Steiners. Hard right hand by Irwin R. Shyster. And Irwin R. Shyster has turned things back around. Off the rope. No, nice reversal now. Coming up. What a power slam. The cover. No cover there at all. And DiBiase was coming in. Irwin R. Shyster quickly goes out. Notice we're a couple of minutes into this great tag match for the titles, and there hasn't been one tag. Indeed. Steiner Brothers against Money Incorporated. And I believe the winning team is going to be the team that capitalizes on the opposition's mistake. Somebody has to make a mistake. Thus far, we have not seen one. Like the mistake Lawler made when he messed with the Hitman. You know what? You make me wish your parents had never met. Little consultation moments ago. Don't say And now anything Ted about my DiBiase. parents. Please, gentlemen. Ted DiBiase now mixing it up. DiBiase and Scott Steiner. See, first of all, you see Money Incorporated, the first team to make a tag. Scott Steiner trying to be a big shot. He wants to stay in there, prove a point. That's a big mistake. I see. Time will tell. You're right about not making a tag, but it's for the wrong reasons. Oh, nice maneuver. Down goes Scott Steiner. DiBiase over him. Coming right back at Scott Steiner. Drop kick by Scott Steiner. And the cover. First one of the match. Hooks the leg and gets only two. Make a tag now. There you go. Oh, yeah. Mental telepathy. The dog face Kremlin in there. Just wrenched that neck right on over. Oh, look at that. Pull him tight. That's a 3 count, wasn't it? It was only 2, and a quick 2, I might add. All the money in the world's not going to help the $1 million man right now. They got to beat him and beat him flat. They can do it. It's been done before. Yes, it has. Oh, come on. Back to the standing position now. DiBiase trying to figure a counter. And over the hip again. Grinding it out.
And when you're as strong as Rick Steiner, a simple headlock, there's so much pressure on the neck. And we know for a fact Ted DiBiase has a bad neck. Scouting reports unquestionably intact when it comes to the Steiner brothers. They do their homework. Exactly. And if Money Incorporated would do less whining, they could be great wrestlers too. Oh, I think they are in their own right. Look at that block. Coming up again, Ted DiBiase over Rick Steiner. Collision course. Oh, what a suplex. Coming up in. Almost a count of three. Tag team action continuing some of the match in a moment. WWF superstars and thus far during the commercial break, the Steiners have been dishing out yet more punishment on Ted DiBiase. Admit it, Lawler. And now here comes Rick Steiner in. Jerry Lawler is a bit quiet these days. Why is that? You know why? Because it's getting closer to SummerSlam. Give me a break. I don't even want to talk about that. I'm just trying to figure when Money Incorporated are going to make their move. I think they're lulling the Scott and Rick Steiner into a false sense of security here. Oh, I don't think so at all. If Ted DiBiase could just tag Irwin and get out of Dodge, but we have seen frequent tags by Rick and Scott. $1 Million Man looks stuck to me. The Steiner brothers, unquestionably destined to be one of the great tag teams in the WWF. Coming off the rope now, over DiBiase and... Oh, yes. And now the tag is made. What did I tell you? What did I tell you? Irwin off the rope, drop though he misses. Now winding up again, tag, here comes Rick back into the ring. Nice maneuver, nice trigger, nice drop with the leg. And now going to work on that arm is Rick Steiner. Steiner brothers are looking like the champions, and Money Incorporated are looking like the challengers. Hey, how about that athletic maneuver? What a nip up there. It was great. I'll give him credit. However, frequent tag, here we go again. They're in there, no doubt about it. Oh, look at that. Shyster, ramming side of Scott Steiner's head into the buckle. Now sets him up for the ride. No, it's a reversal. Coming off the rope. Smart move. Very First that was. Look out! Oh, but wait a minute. Look at that. That's illegal. He's Pulling scooping him it up. back in. Is that his tongue or his tie? Oh, boy. Off the top. IRS scooping it up to where a tie in the ring. He deserves it. Cover. Come on, ref. Turn around, turn around. 1, 2, 3. No way, no Turn way, around, no way. turn around. 1. Drop, please. DiBiase distracting the official. There's a moral victory already for the Steiner brothers. How do you figure that? I already did it. I already said it. Scott Steiner now trying to wrench the neck, trying to keep Irwin R. Shyster from tagging his partner DiBiase. Steiner for the ride. Over him, right back at him. Look at that. DiBiase hooking the leg. I didn't see that. Nor did the official. Why did the official see that? I'm an eyewitness. Come on, DiBiase out there with Steiner and rams him right into the rear. Good night, nurse. That could be the turning point of the match right there, and this is for the titles. Back into the ring now. Pinning. Scott Steiner in a heap of trouble. Dropping the elbow. Right on the mark. This the is it. wrench, the cover, the two, and a kick out. President Jack Tunney, where are you? Did you just see that one? He saw it. I would have said that ramming his head into that steel steps there might have given him a concussion, but you got to have a brain to get a concussion. And yet more damage to the head and neck area. Look at that. Yes. Unrelenting. Here's another cover. That's another hooking. Down to 2 is all They we haven't can got get. him yet. He's still fighting. Scotts and Rick Steiner. They have tenacity. That's one of the things that took them all the way to the title to begin with. Oh, come on. Look at this double team effort. Come on. Oh, like the Steiners don't ever double team anybody. See, he's trying to come in where he doesn't belong. Look at this. Scott Steiner is out of it. Unfortunately, we're going to see the tag team championship change. There's no doubt about it here. Look at, oh, come on. Can't believe DiBiase's not going for the pin right there. Got it now. 2 and a kick out by Scott Steiner. Can this referee count to 3? He could if the shoulders were down long enough. A snap man. Ted DiBiase now. Applying yet more pressure. I believe he's trying to get the sleeper hold. Almost got him. Semblance of a reverse chin lock into a sleeper hold it. Ah, nice maneuver on Scott Steiner's part.
I don't think he did that on purpose. I think that it was desperate, but he got the job done at the same time. You're going to look on the face. Rick Steiner, perhaps sensing the tag team belts are slipping from his fingers and those of his brother Scott as well. Come on, get over to make the tag. Get up, DiBiase. Need some luck right here. There you go. Irwin R. Shyster cutting off Scott Steiner, who wanted to tag his brother Rick. A fresh Irwin R. Shyster. Oh, come on. How much punishment can Scott Steiner take? I don't know, but it looks like we're going to find out. Shyster drops the leg. Full of cover. The two with it. Another kick out by Scott Steiner. Steiner brothers in unbelievable condition. Oh, what a maneuver that was. Very cleverly done. Now that helps right there. That jacked the jaw of Irwin R. Shyster. That was an equalizer. Get in there, DiBiase. God, Ted DiBiase. God, Shyster was holding. Look what he was doing. What? What? You saw that. Don't waste your time. Perhaps Money Incorporated sensing victory. Scott Steiner has taken extraordinary punishment. It looks like there's more to come. Suplex by Ted DiBiase. Unfortunately, must break away. If the title Here it is. He has to get over and tag his brother Rick Steiner. He has to make that tag. I'm going to give Money Incorporated a lot of credit right here. They've kept the pressure on Scotty Steiner. Steiner reaching for the tag. There you go. And unfortunately, look at that. Cheap Hey, look, shot. see him trying to come in? Irwin R. Shyster now wants Scott Steiner sitting to the rope. Back body grab, no. Sunset flip, 1, 2, 1. What do you mean 1, 2? What? His shoulder's not He's down. got him stuck. 1, 2. He still almost got him. You guys just don't get it, do you? You don't have a clue. He was just simply resting. He knew the referee wasn't there. Look at him. Bad break, a series of them for the Steiner brothers. Twice now, Scott Steiner has pinned IRS twice. We've seen it in the matchup. Scott Steiner has to make the tag. No one individual can take on two in the WWF. Steiner drives the elbow, however, right back up with the right hand a moment ago. Now Irwin R. Shyster coming off the rope. Over Scotty, right back at him. Both men go down. Both men down. Look at Rick reaching for the tag. Both men are hurt and both men have to be exhausted by now. Do they want this match or what? It's persistence right now. It's drive. You gotta want it. Reaching for the tag, Shyster. Yes! Money Incorporated. Crisis situation right here. Off the road. Oh, what a Illegal. Illegal. look at that. A one-man gang, all four wrestlers in there at the same time. Look at this. Look out, Praise Gremlin hammering you up from behind. Turn around now. Turn around. Ah, come on. Money Incorporated, they've gotten away with murder in this matchup. No! Look at that. It's 2-on-1. 2-on-1. Hook the leg. No, 2-on-1. Yes. Get out. Yes, he got him. He got him. No, he didn't. No, he didn't. No, He got no, a he 2 didn't. count. Well, the Steiners bending the rules a little bit in their own right, justifiably so. Ted DiBiase now reversing things. Rick Steiner coming up. Yes! That didn't work. Oh, boy! To the outside, Irwin R. Shyster. Here they go. Perhaps we'll see the Frankensteiner. Do it to it. Scotty Steiner hooking him up. No! Yes! Yes! Cover up, man! 1, 2, 3, covering. No, no! Man, Oh, no! this no! is horrible. Count 1, 2. He did it. He can't count the 3. I They win. can't believe it. New champion. I can't believe what we saw! Introducing the new World Wrestling Wait a minute. Tag This Team can't happen. New Champion Incorporated. Wait a There minute. seems to be a bit of discussion going on. Please. Officials on the far side. What's that guy doing in the ring? He's not
not the official. Wait a minute, let's listen up. Listen. Awesome, I heard it. Did he say? The referee has reversed his decision. Wow, he can't do that. Oh, Jack Tunney. Disqualified. Finally, justice prevails. Justice has prevailed for WWF. Rick and Scott, the Steiner Yes, justice has prevailed. The two All-Americans still tag team champions of the WWF. Money Incorporated have been robbed right here on national television. Oh, Jack Tunney, this can't happen. Money Incorporated still in the ring. Let's take you to the report. You know, there's no question in my mind that Ted DiBiase and IRS are out of control. They cheat to win the match. Then they get caught by the ref, who reverses the decision, and Money Incorporated goes ballistic. More on that later, because right now, here we go with your SummerSlam report. At the Palace of Auburn Hills in suburban Detroit, Michigan, things are really starting to heat up for the WWF Summertime Classic. Last week, we found out that royalty will be on the line when the self-proclaimed king, Jerry Lawler, meets the king of the ring winner, Bret the Hitman Hart. Now put tall Giant Gonzalez to meet the Undertaker in an RIP match. Now, I'm not certain what an RIP match is. I don't think Harvey Whippleman knows. I suspect when he finds out, it's going to be a big surprise to both him and the Giant Gonzalez. Folks, here in the UK, we'll see you from Detroit. August 31st for SummerSlam. Whoa, hold on. Wait a minute. Bonnie Blackstone is contest. Kansas City, weighing 330 pounds, Mr. Hughes. Mr. Hughes with the urn in his hand that belongs to the Undertaker. His opponent from Van Nuys, By the way, California, ladies and gentlemen, it did not take the Steiner brothers long Sonny to respond to the challenge. The Steiner brothers have accepted the challenge of Money Incorporated. Next week, the return matchup right here. I would suggest there are likely to be some specific stipulations to the matchup. The details to be worked out a little bit later on during the week. Nonetheless, wait a minute, what's that? There was a gentleman who just came down here dressed in black and delivered that wreath. R.I.P. And there's a card. I don't think that's going to be anything welcomed by Mr. Hughes. Mr. Hughes trying to manhandle Sonny Rogers. Back to the Steiners for just a second. I don't know what makes them so stupid, but it sure does work. You mean they have already accepted and agreed to put the titles on the line again? Absolutely, you got it. Well, they can kiss them goodbye now for sure. That remains to be seen next week. Rogers hammered there by Mr. Hughes. And speaking of speculation, you have to speculate, gentlemen, what's going to happen to Mr. Hughes. You have to speculate what's going to happen to Giant Gonzalez. You have to speculate what's going to happen when The Undertaker gets his hands on these two. I can tell you what's going to happen. As long as they're managed by one of the greatest managers in wrestling, I'm talking about Harvey Whippleman, of course, I'll tell you what's going to happen. They're going to make a lot of money because they're going to be undefeated. I'm gonna tell you the last thing that I would do is mess with the Undertaker. And who brought that wreath over there, and who is it from, and why? Look at that. Little bit of an eerie feeling That here. has to be a present from The Undertaker. Oh, what a devastating maneuver by Hughes. A crushing blow and a victory for Mr. Hughes. Your winner, Rogers through the roof to the outside. He's infamous, at least for a little while. It may be something else that Mr. Hughes took away from The Undertaker, just like he did the urn. I believe The Undertaker will retrieve that urn. I believe one day Paul Bearer will return to ringside and The Undertaker's on. Think Hughes looking down at that wreath.
obvious they didn't bring it down here because curiosity. Check it out. What's that? What's it say? What in the world? I couldn't read it. Couldn't read But it. whatever it is, Hughes and Harvey Whippleman did not like it at all. What's he doing now? Man, he's stupid. He's dumber than Lawler. Hughes destroying that black wreath. Look at that. Boy, he's not afraid of the Undertaker at all. He's an idiot. My goodness. What's going to happen to the Undertaker? This earth cannot match power with power with Crush. He's a big man. He's got that temper. And I don't think he knows how strong he is. Crush can hurt you. But Doink is just too good. There's no excuse for good wrestling. No substitute for good wrestling. I don't care if you can punch, kick, martial arts. You know how to wrestle, can take a man down. Look here he goes. A photo. Bobs away, right into the chest. Boy, that's a devastating maneuver. I'd like to see that one again. I'd love to know what's going through his mind right now. Right now. I'd love to know who he is. I would too. I got an idea. You got an idea? Yes. What is it? Don't say it. I'm going to whisper to you. Tell me if you think I'm right. Well, You don't think it could be? I don't know. I don't even want to speculate. I don't want to speculate. Look at this move. Look at this. Waist lock into the suplex. Ooh! Folded him up like an accordion. And look at this cannonball. You don't get up from that. How does he stop in midair? That's what astounds me. And, There's the other Doink. well, he is a bizarre individual. One or two means double trouble for Crush. No doubt about it. Double your pleasure, double your Doink's fun. He's a sicko. He is absolutely sick. Ladies and gentlemen, we'll be going face to face, but first we'd like for you to hear this. Get the white coats. He's come and get it. Here is. He's carrying the Undertaker's Mr. urn. Hughes. There's his little rat manager, Harvey Whippleman. Rat manager, let me write that down. R-A-T-M-A-N-A-G-E-R. I That's got 2 it. words. And I want to tell you something. Someday, Hughes and the Undertaker are going to get it on, and Brain, I want to be there to see that. Making his way toward the ring. Weighing in at Mike McGirt 234 completing her pounds. ring Columbus, introductions Georgia. of the popular young man from Columbus, Georgia, Marty Jannetty, former Intercontinental Champion, and this is going to be a battle of speed and quickness of that young man and the raw power, the brute force of Mr. Hughes. Mr. Hughes outweighs Jannetty by what, 125 pounds? A bunch. A bunch. And with Whippleman in the corner, his nice-looking, cute little face could get all messed up. You want this, don't you? Come and get it. Well, he will, big man. Don't worry about that. You don't have to invite the Undertaker to the party. He's going to join you sometime soon. You got to know. And you know Marty Jannetty, he doesn't get invited to parties, he crashes them. Well, let's see, Jannetty, what you're going to do with this big gentleman. You may wind up in the urn. Well, this is going to be a great challenge for Marty Jannetty because, Brain, as you pointed out, he's giving away a great deal of poundage here. He must use his speed and quickness, and somehow, some way, he's got to get big Mr. Hughes off his feet. Well, that's what he's got to do. He's got to get him down that mat to wrestle. He will never tire Mr. Hughes out, though. Trying for a single leg here. Has Hughes on one leg in a precarious... Oh, look at the strength. Look at the strength of Mr. Hughes. Amazing. More to hair than nothing, Oh, he's a former football player, right? Yeah, he played some college ball. He's a technician in that ring. And again, swatting Marty Jannetty away. Did he pull a hair? Of course he did. That's fair if you don't get caught. Oh, wow. Jannetty, I mean, went a 360 as if he had just ran into an oak tree. A big oak tree that owns an urn. An oak earning urn. That's Didn't an phase him. Here's Mr. Koza. Oh, he got him off his feet there. Good arm drag takeover. Another arm drag. Good move by Jannetty. And I think that Hughes a little frustrated, perhaps even a little bewildered at the quickness of Marty Jannetty. Well, I don't think he's bewildered at the quickness because I'm sure Harvey Whippleman told him all about Marty
Marty Jannetty. And being in the World Wrestling Federation, believe me, Hughes knows about Marty Jannetty. It's just a matter of time till he squashes him like a bug. Hughes pulls his way back up on the apron and back into the ring. And that last offensive flurry, I feel, is what Jannetty must do to be successful in this contest. I agree with you. He's got to take him off his feet. But Hughes is in such great shape that I don't think he'll ever get tired in that ring. And when he gets his hands around Jannetty, sayonara. Well, Hughes would like a test of strength. Look at that kissing. Hey, he'll slap your teeth right out of your mouth. I don't think so. He'll hit you so hard, he'll change your zip code. Well, that remains to be seen. He's a little jerk in my book. Jerk? And J-E-R-K, you got it. And now this is not going to be, I don't think, a real smart move for Marty. I don't think he's going to fall for this brain. He can't match strength with Hughes. No, he can't, but if he's smart, and Hughes does put his hands in there, Jannetty could drop kick him right in the face there and knock him cold. That way you got him planted right where you want him. You got a hold of his hands, he can't grab you. All you got to do is jump up in the air and hit him right in the mush. That's what I do if I was Jannetty. Yeah, you were a great drop kicker in your day. I did invent the drop kick. You invented a drop kick now. Yes. Boy, every week I learn something about wrestling history, courtesy of the brain. That's why I'm here. To help out the less fortunate like you. A real benevolent human being. And the fans here are telling Marty Jannetty that they don't think it's too prudent for him to lock up with Mr. Hughes. The thing about Hughes, you never know where his eyes are, where he's looking. He wears those darn sunglasses in the ring. Look at him. You got the right one, baby. Uh-huh. Well, Marty going to lock up. No, he's not. Oh, Hughes caught in the right hand. But Jannetty, again, with a quick offensive move into the wrist lock, but it seemingly doesn't have any effect on Hughes. Hughes so strong, but Marty holds on tenaciously. Now, if I was Marty Jannetty, well, I'd call Dr. Kevorkian about Marty Jannetty, but what I would do, I'd take that tie and use it. I'd take the suspenders and use it. I'd use everything to my advantage. Well, he used his speed moments ago to his advantage as Mr. Hughes attempted that elbow drop, and Marty was quick enough to avoid the contact. Well, Jannetty knows what he has to do in order to beat this man. Right between the legs. Oh, Hughes got him by the hair, and then he buried the knee right into the lower back. He is bad. I love it, Mr. Hughes. Now give me. Big axe handle right to the spine. Fans, we're going to take a quick timeout. Don't you go away. This is your Undertaker. The Brain Heenan back with you. And Brain, I'm not so sure how much more this courageous young man, Marty Jannetty, can take. Not much. Side headlock. Oh! Jannetty put on the brakes, but Hughes didn't. And Hughes shook the ring when he hit the steel. I think he's made Mr. Hughes mad, and you don't want to make Mr. Hughes mad. Look at him. Whippleman distracting the referee. And Jannetty, head scissors on the outside. Oh! It ribs first, right into the steel. Jannetty tried the head scissors. I think his face hit the steel as well. Did he lose a tooth there? They could have. Oh, my. He's hurt, Ross. Gotta bring your pickup truck around, carry him out of here. Oh, he stomps him in those ribs again. If he doesn't mind going to the hospital and with a back load of hay. There's nothing wrong with my vehicle. Front face lock. Oh, this is a big, aggressive athlete. Standing vertical suplex. Perfectly done. What a battle when Hughes and The Undertaker get it on. It's going to be a real fight. Oh, is it ever? I wonder how much more Jannetty can take. Well, I think it's over. It's right here. It's it. It's too dumb to quit. It's done. Oh, he kicked out. Hughes perhaps a little lax on his cover, but never discount the courage of Marty Jannetty. I don't think Marty Jannetty's got enough in him now to come back. He may throw some punches, but they're not stinging. There's nothing in him. Hughes just raked the eyes, trying to blind the young man. Undertaker, get up from your box of dirt and watch this. You can learn something. Learn what not to do. Don't mess with Mr. Hughes. Oh, wow. Oh. What a trip
to the corner. Talk about an achy breaky back. That was a very quick trip to the corner, thanks to Mr. Hughes' power. Careful, Jannetty. Wimbledon will knock you out. I don't think he's got to worry about that, but he better focus on Hughes and forget about the little rat on the outside. A rat. R-A-T. R-O-S-S. No. Another whip in. Hughes. He missed that time. Hughes found nothing but turnbuckles, and he is hurting. And he's mad. Hughes has been the aggressor this whole match. He knows he's got Jannetty right where he wants him. Look at Marty Jannetty fire back with the right hand. He's fighting with all he's got. But Hughes is so powerful and so huge. That's it. I'm going to change his name. He's Mr. Huge from now on. Well, he just ran into the foot of Marty Jannetty. Jannetty caught him and took him to the canvas face first. But Hughes just shakes it off. I don't think Jannetty would make this kind of a comeback. Boy, yes, what a courageous effort by Marty Jannetty, and it's not over. Up and over. Hey, he landed on his feet there. Oh, my goodness. Did you hear the impact? Wait a minute. He's got Hughes in trouble. Marty Jannetty on top. Don't try it, Jannetty. A drop kick off the top. Hughes is down. Jannetty going up one more time. Harvey, do something. Don't let him jump. Jannetty on top. Here he comes. Another drop kick off the top. He may have him. 1, 2. Kicked out barely. Barely kicks out. I mean, you got to give it to Jannetty. He's taking it right to Mr. Hughes. What a close near fall. A shoulder block by Jannetty. Drives Mr. Hughes through the ropes to the outside. He's not going to go to the floor, is he, from the top? He's up there again. High-risk move by Marty Jannetty. That slams right off the top. Mr. Hughes is right. Jannetty back in the ring. As soon as he starts concentrating on Whippleman, that's going to be the mistake he's going to make. He's going back up again, Bobby. 4 times in a row. He's going to go back up again. And, he tried a crossbody, and he got planted. He got planted, and it's over. He got splattered and planted. Mr. Hughes. Hughes caught Marty Jannetty in midair, and he turned it into a power slam. Polka dots are nice, sweetheart. Makes you look small. He's got the urn. Undertaker, take over. You want this? You come and get it. Exactly. Well, what a hard-fought victory. You got to hand it to Marty Jannetty. What a courageous effort for him, Brain. Look at this off the top. Catches it on a power slam and drives that 360, 70 pounds. His bodyguard Diesel on their way to the ring. And we want to remind you that this Monday night on Raw, that Shawn Michaels will defend the Intercontinental title against his rival, Marty Jannetty. That's this Monday night on Raw. And I understand, Brain, that the Lex Express may just drop by the Manhattan Center Monday Well, you night. never know what's going to happen at Raw. But I'll tell you something. I want everyone to realize that Shawn Michaels is not afraid of any man. The reason he has Big Diesel as his bodyguard is his insurance policy. He doesn't want to get jobbed by the Marty Jannetty's in this world or the Jack Tunney. So Jannetty, on Raw, you want to beat this man? You come and beat him. Don't try to trick him or swerve him or shot him. And if you do, you're going to have to answer to Diesel. And the Lex Express, he better not show up at Raw with Ralph Brandon driving that bus. He's going to be back with a Norton in the sewer. Big Diesel, almost 7 feet tall, at ringside for the Intercontinental Champion. Bret Hart on the cover, and on the inside, you can see exclusive photos from Albany, New York, the Knickerbocker Arena, on how Shawn Michaels regained Brain the Intercontinental title from Marty Jannetty. How he out and out wrestled and beat Marty Jannetty. Well, fans, you look at these exclusive photos, and you be the judge of that. So look at it. Listen to me. Like I said, look at the photos by the magazine. Scoop slam by
Shawn Michaels on Chris Hahn. Lex Express. Well, that's really gaining a groundswell of support. More and more people are certainly getting behind Lex Luger in his efforts. And what a really proud of that guy. It all started on the 4th of July. Nice counter by Chris Hahn. Good looking prospect here. Shawn does look great. Well, he looks great too. Set a little early there. Hahn took advantage of it. Uh-oh. Hahn went to the air, and that's all he found was air. That may work if you want to drop kick Casper to Ghost, but you're not going to knock Shawn Michaels down like that. Take a look at this, Diesel. Take a look at this. Just see what I gotta do. Well, that's a bad hombre there, too. He's close to 7 feet tall. He's over 300 pounds. A big man, certainly a good insurance policy for Shawn Michaels, and I think that Jerry Lawler might want to take out some insurance because next week in that one-on-one matchup with Owen Hart, Lawler may need some hospitalization. I don't even... Well, what would happen if the Hitman Hart showed up? You don't know that he's not. Who knows what that low-life family's going to pull? What do you mean, low-life family? That's an insulting remark about one of the great families in all of sports, the Stu Hart family. They're great, great people. I always enjoy talking to Stu when I see him. Yeah, it takes him 3.5 hours to say hello. Front face lock by Shawn Michaels. Yes, Powering. there's the insurance policy. It's safe to say you're in good hands with Diesel. Well, Michaels again scoops up his opponent. This match has really been all the Intercontinental Champions. I'm going to watch Raw Monday night, I'll tell you that. Not going to miss. Oh, clothesline right off the top. What an aerial match that's going to be with Jannetty and Michaels. There's no love lost there. You can hear the fans chanting. Oh, there's a super kick. Marty in the background. They know it's going to be a war when the rivals, former tag team partners, Jannetty and Michaels hook it up, the gold on the line. And now Michaels has Hahn up, pile driver coming, and he claps him. He can beat you so many different ways. Take a break. He really can. Relax. It's over. Well, Diesel no doubt will be at ringside Monday night in the Manhattan Center. The gold will be up for grabs. And Michaels gets his belt. Fans, it's time now for another edition, Brain, of Face to Face. Face to face. You said I was too... The master of the Perfect Plex, Mr. Perfect, will be in action. You'll also see the debut from Helsinki, Finland, of Ludwig Borga. And our feature confrontation, Owen Hart, one-on-one with Jerry. Don't call me Burger King Lawler. For the Brain, I'm Jim Ross saying so long, everybody. Hands full, and I don't know about taking a yacht ride with the Brain Gorilla. I don't know if I would be that brave, quite frankly. Well, I can remember times gone by when he did some scam on another yacht that he forced me onto. And, well, I hope Gene's got his insurance paid up. And Gene looks good in that haircut. He gets one twice a year, you know, whether he needs it or not. There you go. Stephen Dunn and Timothy Well. They call themselves Well Done. Blake Beverly, their partner. Six-man tag team action. And the man that has his sights set on Bam Bam Bigelow, the undefeated Native American, the Lumbee Indian, Tatanka, getting a great ovation here. You know, I'd have to check it out, but I think he might have a record going for himself. Not only that undefeated record, but the longest time that anyone has remained undefeated here in the World Wrestling Federation. That record as well may belong to this great Native American. Tremendous athletic accomplishment, and when you talk about athletes, their accomplishments in the amateur ranks, their accomplishments here in the WWF, you've got to talk about the tag team known as the Steiner Brothers. Rick and Scott Steiner, they're the champions, and they are right now, Gorilla, the team to beat. And what tremendous representatives for the World Wrestling Federation and for the WWF Tag Team Champions as well. And I want you, all you folks out there in Missouri, all you folks on the banks of the Mississippi,
do not blame Money Incorporated for shedding all those tears. That's not what's causing that river to crest so high right now. Certainly a lot of folks being challenged, and we certainly have our thoughts and our prayers with them in this very trying time for those good folks out in the Midwest. Tatanka and the Steiner brothers, I think, because of their friendship, you're going to see some surprisingly good teamwork here. And style, too. Their styles complement one another so very well. Well Done could be burnt before this is all over. Exactly. Stephen Dunn and Scotty Steiner, collar and elbow tie-up in an arm drag takeover by Scott Steiner. And already we see some of what Mr. Dunn is made of as he makes the allegation his tights were pulled. It's kind of hard to do when a guy's got both hands around your arm. Well, depends on where the referee is, Jim. What he's looking at, I guess. You know, but what an auspicious debut here against, you know, to find out you're going to make your debut here in the WWF. And who's it against? The tag team champions and the undefeated Native American. That'll kind of give you a rude awakening. Well, we're going to find out very quickly just what kind of cloth they're cut out of here. And it looks like Mr. Dunn is trying to distract Scott Steiner. Certainly delaying the action, really getting started here with his allegations. Dunn's a crybaby. Reminds me of another Dunn we have here in the World Wrestling Federation. He's a crybaby, too. Oh, grapevines a leg and a reverse face lock there. Oh. And here comes Timothy Well in to break up that submission maneuver. Hey, all 6 guys in there. Did you see a tag? Absolutely not. All the troops got involved in a hurry. The referee. I didn't see any tag. There was no tag made, to the best of my knowledge, and apparently the referee's going to. Well, I guess he's just going to let the action continue here with Blake Beverly. Referee realizing he lost it there. Oh, waistlock from Bear Hug. And a suplex up and over. Tremendous suplex by Scotty Steiner. He really drilled Blake Beverly, and Beverly may be regretting that he came in illegally or not. Well, he's kind of wishing he had waited for the tag right now. Steiner brothers certainly one of the most popular tag teams already in WWF history. I know their pending matchup with Money Incorporated, perhaps be the Head Shrinkers. They are ready to defend their titles anywhere at any time. And Timothy Well able to find the sanctuary of the ropes, and we got a clean break. Well, they're a handful, no question about that. But you know something, Jim Ross? Every time that the tag team champions meet their opposition, in this case, it'd be the Steiners, and, you know, whether or not Money Incorporated will get another shot or not, we'll have to wait and find out. But usually when those 2 teams meet, the title changes hands. Anything can happen when those 2 teams get together. You're exactly right. And I want to tell you something. When the Steiners defend against the Head Shrinkers, that may be the most physically intense tag team battle of the year. Oh, no question about it. Cheap shot there by Timothy Well, slamming Rick Steiner, and Well drives the elbow down into the solar plexus, the lateral press, but he couldn't get 3. And I'm sure they are considering the ramifications of having someone like Appa wandering around the ringside. Lateral press again. You're right. Appa certainly adds a different dimension, a dangerous dimension to the Head Shrinkers. And this time, Well is caught and suplexed right out of his boots. He went to the well one too many times. Oh, I couldn't help it. It just came out. Yeah, you couldn't help it here. That's okay. I think it maybe that Heenan influence. It just kind of permeates through the What a piece of work he is. Him on a yacht is like feeding strawberries to pigs. Give me a break. Well, the trio of Well Done and Blake Beverly are requesting a timeout. Well, there isn't any. I think the referees informed them of that matter. And the lock up here. Rick Steiner. Oh, a little right hand that caught Steiner right in the face as the referee was trying to break them. That's why the referee has a count. Oh! Well Done trying to go up and over Steiner, but he got caught. Rick Steiner with a slam, and Well Done again. They're spending more time in the ropes than they are upright. Not a very good debut, I would say at this point.
Wrist lock and Tatanka. But it's not over. Gets his tag. Talk about high-impact moves. Right off the top rope. Full arm drag and twist. And driving the leg right into the bicep of Timothy Well is Tatanka. Hope you're watching, Bam Bam. Hammerlock. Slam. Very effective offensive maneuver. And you too, Miss Tiggy. Boy, she's a real beaut. Snap bear. Scott Steiner drills that bicep. Now ties up the leg as well. Boy, they can do it any way you want to do it. And in some ways, you don't want to do it. Yeah, whether you like it or not. Another quick exchange made. Tatanka back in. We're seeing some good teamwork, as we suspected, with the Steiners and Tatanka. Well, we expected tremendous continuity from this team, and we certainly got it. These guys are all in unison, all thinking alike, all knowing what each other's capable of doing. On the other hand, Blake Beverly is in the land of no return. He doesn't have a clue what well done is all about. Beverly with a couple of stiff kicks right to the midsection. And a knife-edge chop a la Tatanka that may have served to wake up the Native American. Huh. Oh, whoa, excuse me. This is how it's done. The Irish whips in the ropes. And a power slam. Great move there by Tatanka. Up and over the power slam. And drives Blake Beverly's head into the turnbuckle. Another Irish whip far side. Tatanka looking very crisp here. And I'm like you, Gorilla. I hope that Bam Bam Bigelow is observing this one. Well, Blake, a nice reversal there, but... Oh, wow. Tatanka took the chance and did not pay off. High-risk move that didn't work. And now let's see if, well, Beverly makes a timely tag. Stephen Dunn back in. Let's see if Dunn can capitalize on Tatanka's situation here. This modified snap suplex. Short version of it. Lateral press. Got the leg hook, but couldn't get it cinched in. Good far side. A lot of velocity there from Stephen Dunn. Put everything he had into that move. And now he tags in his regular tag team partner, Timothy Well. And Well comes off the axe handle right to the spine. Doesn't like to be called Timmy, huh? That's what we hear. Well, it's too bad, isn't it? We shouldn't have heard that. No. Far side goes to Tatanka. Nice elbow. Good, well-placed elbow. Now, you have to do more than that, Timmy. You're not going to debate him into submission. Well, we're seeing some continuity now on the... Oh, look at that. We're also seeing the tag rope wrapped right around the neck of Tatanka. Tatanka being choked by Blake Beverly. Referee's got to put Rick Steiner back outside. And Tatanka in a lot of trouble here. See, now there was an opportunity for Well Done to do some double teaming there, and they didn't take advantage of the situation. And now the things backfired a little bit on him. Stephen Dunn perhaps taking a little too much time up on those turnbuckles. Tatanka had the opportunity to see what was going on and get the foot up to make a very tough counter, shall we say. Nope. Another tag made. Here comes Blake Beverly, and Rick Steiner got the tag. Oh, did he ever? Oh, what a lift he gave him. With his elevation, and a double Steiner line, and another Steiner line. They're riled up right now. The old Pier 6 brawl breaking out here. Well, they've eliminated 2/3 of the opposition. Well done in the oven. Look out, elevator down. Goodbye. Half boost to go. Tatanka lateral press. See you, Blake. And it's over. Great victory for the Steiners and Tatanka. An explosive six-man tag team action. Still to come, Mr. Hughes, the Head Shrinkers, and coming up, the Intercontinental Champion, Shawn Michaels, next on All-America. Head Shrinkers to the ring, and Gorilla Monsoon, these guys have one thing on their mind these days, in addition to
keeping their stomachs full. That is winning the WWF Tag Team Championship. They are hot on the trail of the Steiner brothers, reigning WWF Tag Team Champions. They are being deemed #1 challengers, as I understand. The Championship Committee. They're going to get their title shot, and what a matchup that's going to be when it finally happens. I certainly want to be in attendance for that one. Fans looking on here as Alan Ferguson and P.J. Walker. Yeah, the Head Shrinkers in a very vile mood, we understand. They have become very, very aggressive, and I think that much like Yokozuna has become just so brutal, so intense, Alpha has also motivated his team, the Head Shrinkers, into basically that same mindset. Take no prisoners. That's what it's all about. That's the point they want to get across. That's the point they'll have to get across to the Steiner brothers, because Steiners will come at you full bore, straight ahead. You don't have to go looking for these guys. They'll be right in your face. The Steiner brothers intimidate a lot of teams. They will not intimidate the Head Shrinkers. And the Head Shrinkers already to gain the advantage. Didn't even wait for the bell. Boy, I feel for referee Joe Morella here, because they don't care about what they do. Up and over. Oh, the kid landed right on his head. Into the land of no return, came right down on the side of his head and his shoulder and his neck. He may be out of it here. P.J. Walker went through about 2 time zones and a couple of zip codes before he landed. He landed as Gorilla Monsoon documented right on his head. This kid he looks to be out on his feet, and oh, that won't help things at all. They are sending a message, Jim. Gorilla, look at the kid's legs. Just quivering. He's got his legs crossed. He's not even moving. Doesn't have a clue where he is or what it's all about. Look, when they're not dishing out punishment to their opponents, they're doing it to themselves, and they're loving it. The referee is checking P.J. Walker, and this kid is motionless. And look at his feet. He's knocked out. Definitely out of it. He's being rolled to the corner, and now it's Alan Ferguson's turn. The Head Shrinker's not even going to wait for a tag. This one's out of hand. Alan got in there whether he wanted to or not, and I believe he didn't want to. His partner hasn't moved yet. He certainly hasn't. And this is a dangerous situation. Oh! Wow. Another clothesline right in the face of young Mr. Ferguson here. And a headbutt to the head. These guys, the Head Shrinkers, I'll tell you something. I want to see them meet the Steiners. We saw it at WrestleMania 9 way back in April. They're more vicious than ever before right now, right here today. They certainly are. I believe it's kind of a pact. Mr. Fuji has literally taken off the restraints from Yokozuna, and obviously here, Alpha has turned these guys loose. Well, however, they won't be able to do this to the Steiners. P.J. Walker, the young man heard earlier, still lies motionless near the ring apron. And the carnage continues with this double-team attack by the Head Shrinkers. You know, Steiners are going to fight you back, unlike these two individuals are doing right here. Uh-oh. Good night. Face first, here he goes. No! That's over 600-pound combined weight, driving Alan Ferguson face first. Now that was enough, but they're not done yet. Oh my goodness. 5'2", well over 300, up on top. Oh! Right off the top. Oh, mercifully, it's over. Here are your winners. The Head Shrinkers win it. And remember their pending matchup with the Steiners for the title. It will be brutal. It will be back. Oh, my.
gewichtsmäßig trennen die beiden so circa 30 Kilo. Hier hat Bastien-Bugha, man mag es kaum glauben, noch Vorsprung auf Kamala, also 180 gegen 150 Kilo. Diese Angaben ja immer plus minus 5. Die wiegen sich ja nicht täglich. Diese Wrestler sind auch gewissen Gewichtsschwankungen unterworfen. Aber sagen wir mal ungefähr ein ausgeglichenes Match. Und da hat Bastien-Bugha also heute, denke ich mal, schon einiges zu zeigen, um Kamala zu besiegen. Er streckt Kamala die Hand entgegen. Der nimmt sie noch nicht, weiß wahrscheinlich gar nicht, wie er reagieren soll. Das Publikum scheint ihn nicht sonderlich zu ermutigen, die Hand Bastien-Bughas zu schütteln. Und Kamala hat auch recht, wenn er das nicht tut. Jetzt sagt er, kommt Leute, seid ruhig, lasst mich meine eigene Entscheidung treffen. Tja, ja, das ist für Kamala schon ein hochintellektueller Akt, ob er jemandem die Hand hinstrecken soll oder nicht. Aber da, bevor er noch eine Entscheidung treffen kann, überrascht ihn Bastien-Bugha mit harten Schlägen. Der Freund und Berater Slick ist ja nicht dabei. Wir haben es gesehen, er lässt der Kamala in letzter Zeit häufiger mal alleine kämpfen, damit er alleine auch zurechtkommt. Ja, hat er ihm offensichtlich gefehlt. Bastien-Bugha nützt das aus, greift sofort an. Aber bei Kamala, das kennen wir ja auch, muss man schon einiges bieten, um den am Anfang in die Schranken zu weisen. Ja, wir haben das ja schon oft gesehen, dass Kamala zu Beginn sich überraschen lässt. Er versucht ja freundlich zu sein, nett zu sein, aber das macht ihm sehr häufig einen Strich durch die Kampfplanung. Ein Whip-In gegen ihn und er kommt nicht mehr aus der Ecke raus. Er fängt sich einen Clothesline von Bastien-Bugha ein. Dass wir hier natürlich keine High-Flying-Maneuvers, wie man so schön sagt, also keine große Luftakrobatik sehen werden, das dürfte klar sein. Aber nichtsdestotrotz erwarte ich einen spannenden Kampf. Es ist mehr eine Körperschau, hier, wobei wir von Kamala schon eher Afrika erwarten dürfen, aber das ist ja auch sicher nicht der schönste Big Splash, den es zu bewundern gibt. Aber momentan ist wirklich sehr wenig Bewegung drin. Jetzt endlich mal wieder so ein halbherziger Whip-In und da kommt Kamala aus der Ecke und erwischt Bastien-Bugha mit einem Close und sofort geht der zu Boden. Auch ein bisschen überraschend. Ja, das mit Sicherheit, aber Kamala wird schon genug Ringerfahrung haben. Wir haben ihn ja schon so oft gesehen. Er wird wissen, was er machen muss. Und ja, Ringerfahrung ist genau das Stichwort. Ja, das stimmt. Sofort kommt das Cover gegen Bastien-Bugha. Und jetzt hat er ihn richtig rumgedreht. Aber Bastien-Bugha zu nah am Seil, kann sich dort festhalten. Kamala allerdings setzt nach. Er wird jetzt ermahnt, muss natürlich seine Aktion beenden, wenn der Gegner im Seil hängt. Erneut die Ermahnung, bis 4 zählt der Ringrichter, dann muss die Aktion am oder im Seil beendet sein. Der Gesichtskratzer von Bastien-Bugha, damit befreit er sich vorläufig erst einmal. Also, sie sind beide keine Ästheten. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass Kamala doch ein ziemlich, ja, dicker Kerl ist. Aber wenn ich mir Bastien-Bugha anschaue, da wird Kamala richtig schlank, Günther. Könnte man so sehen. Also, Bastien-Bugha, wir haben schon öfter darüber gesprochen, wie so eine Figur zustande kommt. Er nähert sich wohl sehr, sehr typisch amerikanisch, häufig Fast Food. Ja, wie aus wir dem das Auto heraus. Ja, wie wir das ja, was für ein Auto, meine Güte, da passt er irgendwo hinten rein in den Laster. Ja, und nochmal der Hinweis, Bastien-Bugha ist einer von vielen Superstars, die in Deutschland und Österreich live zu sehen sein werden. Und wir wollen doch noch einmal sagen, besonders wollen wir hinweisen auf die Veranstaltung in Offenbach. Es ist das erste Mal, dass die World Wrestling Federation hier in Deutschland eine Freiluftveranstaltung durchführt. Ich meine, natürlich sind diese Hallenveranstaltungen toll, keine Frage. Aber so eine Freiluftveranstaltung mitten im Sommer, Günther, das ist doch was ganz anderes, oder? Ja, da denke ich nur an die Open-Air-Konzerte, die ja auch noch einen zusätzlichen Anreiz bieten, auch wenn die Bands, ich denke jetzt da mal an die Rolling Stones, vor einigen Jahren im Olympiastadion in München, ist schon noch ein bisschen mehr dabei, als wenn sie nur in der Halle auftreten. Ja, es ist ganz was Besonderes, wenn man einfach mal an der frischen Luft an einem lauen Sommerabend die Stars der World Wrestling Federation in diesem Fall genießen kann. Also, liebe Fans, wenn es Ihnen die Zeit ermöglicht und vielleicht auch die Haushaltskasse, dann verzichten Sie doch vielleicht mal auf ein Leibbrot und machen eine kleine Reise nach Offenbach ins Biberer Bergstadion. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, es wird die Mühe sicher wert sein. Ja, Offenbach ist eine Reise wert.
Der Das Kampf, habe ich jetzt so direkt nicht gemeint. Ich will keine Offenbacher beleidigen, aber mit Sicherheit gibt es schönere Städte als Offenbach. es Aber gibt das Biberer sicher auch Berg schönere Kämpfe als diesen hier. Jetzt sind natürlich beide auch noch ausgezählt worden. Das war fast zu erwarten. Nachdem sie sich im Ring nicht einigen konnten, ging es draußen weiter. Kamala Fire, der kennt die Regeln wohl immer noch nicht so ganz genau. Also dieses, muss ich ehrlich zugeben, unschöne Gefecht endet. And like I've always said, everybody's got a price. Even you. Uh-oh. All right, we're back on Mania. That footage was from Monday Night Raw last week. It was Clarendon's, and I can't believe what happened minutes ago. Jerry the King Lawler stooping to depths I never thought even he could stoop to. Destroying the precious ukulele of Tiny Town. This original one that he used on the Johnny Carson show, that's historic. And Lawler did it again. Chris Duffy ready to lock up with the 1-2-3 Kid. Oh, what an outstanding matchup this is going to be. Chris Duffy against the 1-2-3 Kid. It was right here in this squared circle. The 1-2-3 Kid made a reputation for himself and continues to do so. Cover. And the 1-2-3 Kid now. Almost the quickest victory of all time right there. Uh-oh. Wait a minute. By the way, we got word during the break the 1-2-3 Kid definitely confirmed that he will, in fact, take on Ted DiBiase. He accepted it. Yes. And the location and time to... Oh, my! What a kick. To be determined in the future. A cover to it. No, can't quite put him away. Ted DiBiase getting a bird's eye view of the skills of the 1-2-3 Kid. And I don't think the $1 Million Man's ever faced anyone quite like the 1-2-3 Kid. There's a commotion over here. Check out the cheese bone. Oh, yeah, Razor Ramon's coming on. He's taking a look as well on one side. Just to make sure that Ted DiBiase doesn't get too close to the Kid. This is going to be like a lumberjack match. Meanwhile, the Kid is all over Duffy. I don't like it out here. Something's gonna happen. We could get hurt. Oh, my! The Kid with his own very unique style. Oh! And Ted DiBiase, I will suspect, is wondering whether or not he can beat the 1-2-3 Kid. Oh, my! Possibly a loss of concentration there, but who can blame the Kid right then? You know, maybe it's the Kid who's in trouble. DiBiase wants him. Maybe Razor wants him too. I think Razor has his own problems. Nice This maneuver. guy's awesome, man. I'm telling you, the 1-2-3 Kid's great. Razor Ramon, I believe, out here keeping an eye on Ted DiBiase, as well as Erwin R. Shyster. You don't know what's gonna happen here. To the buckle, moving in, drop kick in the corner. 1-2-3 Kid has pretty much been all over. Wait a minute. Look in the face of Money Incorporated, and yes, looking right back at him. What's gonna happen? Oh, my, forget about it. He's not going anyplace. I don't believe so, except to the showers. Count of three, the victory for the 1-2-3 Kid. Here is Second thoughts, DiBiase. And the 1-2-3 Kid saw Ted DiBiase. He's not going anywhere near Mr. DiBiase nor Mr. Shyster. Oh, man. This is a crossroad right here. Crossroad. Right or left on Main Street. How about the old U-turn? I'll tell What you a what. chicken. They love him out there. Good decision. Look at the coward way out. Money Incorporated. Ted DiBiase, Erwin R. Shyster, and... Wait a minute. I'd like to hear this conversation. We may have a problem yet. We may have a big problem, ladies and gentlemen. Razor Ramon flicking his toothpick. Razor Ramon's ready to go with Ted DiBiase. Here we go. You have definitely not heard Of the King's Court. Now, you know, each week on the King's Court, I like to bring out a very special guest. An individual of high integrity. An individual with a lot of talent
and great ability. Somebody that's well loved and well respected by all of the wrestling fans throughout the world. Someone who is on top of their career. But unfortunately this week, my guest doesn't possess any of those qualities, because you see, my guest this week on the King's Court is none other than the brother to the pretender to my throne. That's right, Owen Hart. Come on out here, Mr. Hart. Now then, Mr. Owen Hart, how does it feel to stand next to the real king of the World Wrestling Federation? Huh? First of all, Lawler, let me get something straight right here, right now. I made a promise to my brother Brett. I made a promise to my mother and father. And I made a promise to myself that as much as I'd like to take my hands and rip your stinking head off, that I promised them that I would save it for my brother Brett to do it at SummerSlam. That's right. So you promised brother Brett and your mommy and daddy that you wouldn't hit me out here today, is that right? That's right. I made a promise, and I'm a man of my word, and I'll stand behind my promise, even though I would love to beat your brains in right here, right now, and do it for my brother Brett. But I'm a man of my word, and I'll stick to my promise. He would love to beat my brains out, is that right? But you promised, so you won't touch me, will you? Let me ask you something, Owen Hart. How did you feel? What was going through, speaking of brains, what was going through that pea brain of yours when after your brother beat 3 measly wrestlers to claim to be the king of the ring, and they were having his big coronation, what went through your mind when you saw the real king come out and confront your brother, and when I took his royal scepter and snapped it in half like a toothpick and threw it out to those imbecilic idiots that were cheering for him, and when I took his phony crown and took my royal foot and stomped it into the ground, what were you thinking then? And when I ripped up his robe, and then when I crowned him with his own throne, what were you thinking then, Owen Hart? Huh? Lawler, all I thought was I realized that you are nothing but a low-level, gutless coward that you are, and my brother Brett, he was the real king of the ring, and he'll prove that to you at SummerSlam. And you know what? The only reason I wasn't there jumping in that ring is because I made a promise that I wouldn't get involved in that match, and I wouldn't get involved with you, Lawler, but believe me, I would love to have ripped your stinking head off. Oh, yeah. You would love to, but you promised your mommy and daddy, right? Is that right? That's right. He promised his family. Let's talk for a minute about your mommy and daddy. Boy, they really hit the jerk putt with you and Brett, didn't they, huh? I heard, listen to this. Take a look at this hair. I heard that when you were born, Owen Hart, your mother wanted a girl and your father wanted a boy, and they were both satisfied. Is that right? Huh? And when your brother Brett was born, your old man went down to the zoo and threw rocks at the stork. Is that right? And they were both so ugly when they were born, the doctor spanked their mother. Listen here, Lawler. I did make a promise to my mother, my father, and my brother Brett that I would never get involved with ripping your head off. And I also made a promise to my family that nobody talks bad about my family, my brothers, or myself. So if you got the guts, I'm challenging you right in the ring next week to the fight in the ring. You and me once and for all, Lawler, because I made promises, and I also made a promise. Nobody talks bad about me. If you got the guts, I want a piece of you, and I'll rip your head off next week right here. Oh, wait a minute. Now you want me in the ring, is that what you're saying? Well, let me tell you something. That shows how stupid the Hart family is. After you saw what I did to your big brother, now the little brother wants a little bit of it. Well, let me tell you something, Owen Hart.
Anytime you feel froggy, you just jump, because I am the only king of wrestling. You understand that? And I will prove it to you right here in the ring next week, punk. The only king that you are is the Burger King of wrestling. Einschlafgriff. Da ist ein absoluter Submission Hold, wo die Luft abgedrückt wird. Für diejenigen, die vielleicht die letzte Sendung verpasst haben, Sasaki ist der neue Teampartner von Dustin Rhodes, kommt aus Japan. Und er kämpft jetzt im Einzelkampf gegen Rick Rude. Da sind natürlich hier auch Emotionen im Spiel. Natürlich. Ja, er schreit ihn auch an hier, den Sasaki. Jetzt dieser Chinlock hier, das eigene Körpergewicht noch in den Rücken gesetzt. Oh ja. Und man sieht, wie Sasaki hier leidet. Und Rick Rude nimmt ihn natürlich insbesondere in die Mangel, weil er weiß natürlich, wenn Dustin Rhodes einen schwachen Partner hat, dann kommt mehr an Dustin Rhodes heran. Ja, man sieht auch hier die Anstrengung. Der Schweiß rinnt hier und die Muskeln treten raus. Vor allem sieht man, wie das Kreuz hier vor allem in Mitleidenschaft gerissen wird. Ja, weil er sein eigenes Gewicht hinten reinlegt bei Sasaki. Er versucht jetzt hinter die Hand zu kommen. Und mit größter Anstrengung. Man sieht hier, wie sehr Rick Rude schwitzt. Mit welcher Kraft er versucht hier, würde man fast sagen, Sasaki den Rücken zu brechen. Ja, also zumindest ihm so weh zu tun, dass er aufgibt. Ja, Sasaki gibt aber nicht auf, ist auch ein sehr zäher Kämpfer. Also du kennst ihn natürlich persönlich, Peter, weil du ihn schon engagiert hast in Europa. Er war hier schon in Europa. Jetzt kann er sich langsam aus dem Griff lösen, dass er ganz geschickt sich langsam nach hinten zieht. Aber ist natürlich in einer schwächeren Position. Natürlich, jetzt fehlt die Kondition ganz einfach. Da muss er sich selbst erst wieder aufbauen. Und hat natürlich auch einen schwachen Rücken dazu im Moment. Rick Rude scheint ja jetzt ausholen zu wollen. Kündigt an, was er machen will. Clothesline. Mit der linken Arm hat sich dabei aber selber verletzt. Ja, wir wissen ja, dass der linke Arm bei ihm ein bisschen verletzt war schon. Jetzt hat es natürlich wieder wehgetan. Oh, jetzt aber aufs dritte Seil, Joe. Ein Risikomanöver, das sieht jetzt auch Saki. Kriegt aber trotzdem hier einen Schlag ab. Durch diesen Sprung 1, 2, aber Saki kann immer noch auskicken. Aber was immer wieder interessant ist, wenn irgendwelche japanischen Journalisten da sind, dann kämpfen die japanischen Wrestler umso mehr. Weil es ja alles nach Japan geht, zum Office hin. Oh! Und das zum Beispiel war nicht unbedingt illegal, was er gemacht hat, an Seilen zu schütteln. Er hat gewissermaßen die Seile zur Hilfe genommen, aber nicht, indem er die direkt als Waffe benutzt hat. Und jetzt Superflex hier. Vom obersten Seil. Und hat ganz schön damit den Spieß umgedreht. Und dann geht's zur anderen Seite jetzt. Sasaki auch ein toller Lufttaktiker. Absolut. Und Timing ist auch richtig. Der wartet auf Rick Rude. Der erwischt ihn mit einem Double Axe Handle Blow. Und Rude ist erstmal benommen. Gleich setzt danach. Man sagt immer, man muss den Gegner von der Einstellung her immer mit Füßen treten. Ansonsten hat man keine Chance. Ja, es ist es gerade bei den fernöstlichen Kampfarten. Oh, dieser Splash hier. Der wird jetzt oft angewendet übrigens. Oh, Knee Lift. Projektion in die andere Seite. Kommt aus den Seilen und Power Slam. In einem Wort, wir beide. Power Slam, ja. Genau. Und was für einer, Joe. Rick Rude sieht sich jetzt hier im Publikum. Oh, kriegt einen Clothesline über unsere Seite. Ich glaube aber nicht, dass das eine Disqualifizierung wird. Das war nicht Absicht, dass Rick Rude rübergeflogen ist. Es war einfach nur die Wucht von der Clothesline. Aus dem Schlag raus, natürlich. Das muss man natürlich unterscheiden. Wow! Moment, Schlagobjekt von Rude. Da ist der Titelgürtel drin, da ist der US-Titelgürtel in diesem Körper drin. Sofort eine Disqualifizierung, aber hier kommt natürlich Dustin Rhodes in den Ring. Er hat jetzt den Gürtel, er soll jetzt mit dem Kopfloch abhauen. Oh, und da kommen die beiden Bodyguards. Und jetzt geht's los. Die beiden Goons, die beiden Goons, ja. Handlanger von Ravishing Rick Rude. Und die kriegen jetzt alle noch drauf. Aber schau, Dustin Rhodes. Schau, der Gürtel ist trotzdem weg. Der Gürtel ist weg. Rick Rude hat den Gürtel wieder weggenommen, hat ihn wieder geklaut. Und alles ist wieder beim Alten. Ah, der Fuchs Rick Rude, der hat sich das nicht nehmen lassen. Ja, mal sehen, wie sehr er sich erholt hat. Wir haben jetzt einen Kampf mit Ravishing Rick Rude.
Ravishing Rick Rude. Ehemaliger US-Meister, hat immer noch den Gürtel, wie wir gesehen haben, illegalerweise mit seinen beiden Goons, seinen Handlangern. Er ist kein Champion mehr, aber er kommt mit dem Gürtel. Ach, mir gefällt er ganz einfach. Ja, auf mich wirkt er jetzt auch wie ein Champion. Moment, er will was sagen. Rick Rude, simply ridiculous. Also diese junge Frau nennt ihn lächerlich. Eine Zeremonie, liebe Fans, das sollten wir uns ansehen und anhören. Ravishing Rick Rude would like me to tell you southern-bred sweat hogs that you're not worth wasting his time. Ja, da lässt Ravishing Rick Rude ausrichten, dass das Publikum von Südstaatlern, Maisbrotfresser, es nicht wert, seine Zeit nicht verdient haben. Oh, und hier sein Gegner, Larry Corey. Und ich sage voraus, Larry Corey wird der nächste Weltmeister der WCW. Du hast einen Haufen Weltmeister, Joe, das muss ich halt mal sagen. Aber für mich ist Ravishing Rick Rude hier der richtige Weltmeister. Aber Larry Corey versucht es ganz einfach mal. Er versucht's. Projektion und einfach hingeschmissen wie ein Stück Müll. Das war ja ein Viertel Sid Vicious eben, was wir hier gesehen haben. Ja, eine Prise hat er wohl abgebissen von Sid Vicious. Und jetzt wird er aufgeladen. Vertical Suplex, lange gehalten hier. Oh, Moment, auf die Luft gestellt. Press up. Oh, in die Seile fallen gelassen, direkt im Hals. Illegal, aber noch keine Disqualifikation. Und dann scheint der Neckbreaker hinterher zu kommen. Das kommt sofort. Ah ja, das war es, Rude Awakening. Ja, er hat Gnade gehabt mit der Mann. Schau dir diesen Cover an, Joe. Ja, sehr elegant, muss ich sagen, dieser Cover. Absolut, muss ich zugeben. Naja, jetzt werden wir das gleich in der Zeitlupe sehen. Also der Mann hat kaum geschwitzt, der Ravishing Rick Rude. So schnell ging der Kampf. Jetzt sehen wir es nochmal hier in die Seile, einfach knall rein. Ah, dieser ganze Rick Rude ist ein eleganter Wrestler. Alle seine Moves sind kraftvoll und technisch gut. Also er ist für mich eine Pracht, das anzusehen. Rude Awakening und dann Pin und fertig. Ravishing Rick Rude. Und jetzt zu WCW Magazine. Wrecking Crew steht schon im Ring und wartet auf Van Hammer und Ron Simmons, die wir gleich sehen werden. Und da sind sie, vorneweg. All-American Ron Simmons. Und hinter ihm sein Teamkampfpartner Van Hammer. Ja, und hier sieht man, wie beliebt er ist, dieser Heavy Metal Van Hammer. Wird von den Kids hier empfangen. Und All-American Ron Simmons natürlich auch. Natürlich. Beide Männer mit einer gewaltigen Muskulatur, vor allem Ron Simmons. Ja, man sieht hier das erste Mal, dass Ron Simmons vielleicht noch gewaltiger ist als Van Hammer, ja? Wrecking Crew. Links haben wir Rage und rechts Fury mit den hellblonden Haaren. Dafür ist übrigens der Joe zuständig. Ich hätte es wahrscheinlich wieder andersrum gesagt. Also ich glaube, bei Van Hammer und Ron Simmons, da dürfte keine Verwirrung herrschen. Dann lassen wir dich dafür zuständig sein, für Ron Simmons und Van Hammer, und ich nehme dann die Wrecking Crew. Alles klar. Okay. Und bei Ron Simmons müssen wir immer wieder mal sagen, dass er der erste farbige Weltmeister war in den großen Ligen. Und zwar doppelte Weltmeister. Einmal Teamweltmeister mit Butch Reed zusammen und dann Einzelweltmeister. Genau. Im Schwergewicht. Ja, und sofort reklamiert hier Rage von Wrecking Crew. Ich habe keine Ahnung, was er reklamieren will. Da hat der Ringrichter gesagt, ich habe nichts gesehen. Wir haben schon letzte Woche davon gesprochen, wie man einen Ringrichter auch einbindet im Kampf. Natürlich. Und jetzt kommt hier das gegenseitige Imponiergehabe, Zeit-Headlock, vorher ein bisschen hin und her schubsen. Das kann aber bei Ron Simmons so früh in einem Kampf nicht gut gehen. Oh, hey, da bin ich aber überrascht. Rage nochmal Projektion und Hüftenüberwurf, Armdrag und Dropkick. Na, das gibt's ja nicht. Das ist ein altdeutscher Dropkick gewesen. Mit den Füßen nach vorne, also nicht seitlich hochgesprungen. Oh, das ist gefährlich jetzt. Das ist gefährlich für Ron Simmons. Oh, er hat es nicht gesehen. Ich weiß, du liebst die altdeutschen Dropkicks, das habe ich mitbekommen. Ja, auf jeden Fall. So gefährlich wie sie sind, aber sie sind noch effektiver als die seitlich angesprungenen. Aber Van Hammer hatte doch das gesehen. Der hätte noch reinkommen können jetzt, Joe. So, jetzt haben wir Ron Simmons. Wow, Scoop Slam. Power Slam. Ja, von Ron das war ein Simmons. Power Slam schon. Und,
da geht's wieder in den Rücken. Also wir sehen jetzt hier, dass die Bereitschaft einzugreifen, auch illegalerweise, höher ist bei Wrecking Crew als bei Ron Simmons und Van Hammer. Das sieht man und darunter musste Ron Simmons schon leiden. Denn sonst wäre Van Hammer vielleicht schon mal reingekommen und hätte ganz kurz mal einen Kick oder einen Schlag angebracht. Das stimmt. Ich glaube aber im entscheidenden Moment wird das wohl auch der Fall sein. Das traue ich Van Hammer durchaus zu. Also er ist auf keinen Fall ein Engel, auch kein Teufel. Ich meine... Ja, er kann schon mal durchdrehen, das stimmt. Ja, ja. Und warum soll er nicht? Nein, eben. Also im richtigen Moment kann das angebracht sein. Also wenn man merkt, es ist ein bisschen zu hart zur Sache gegangen von der gegnerischen Seite, zu viele Eingriffe von Wrecking Crew, dann muss es auch mal sein. Ja. Armhebel hier von Van Hammer. Damit war seine eigene Deckung runter und er hat einen Ellenbogen abgekriegt von Rage. Fury kommt rein für Wrecking Crew. Ja, und diese Ausheber sind natürlich gewaltig. Slam, Bein eingehackt. Trotzdem nicht, Joe, trotzdem nicht. Natürlich viel zu früh. Da ist Fury noch nicht angeschlagen genug. Oh, Clothesline von außerhalb. Gewaltig, aber illegal. Aber eine typische Double Action von der Wrecking Crew. Also Wrecking Crew verwendet hier regelmäßig also illegale Taktiken. Also fast mit einer Turnmäßigkeit, könnte man sagen. Oh ja, sie probieren es auch. Und solange es beim Referee geht, warum auch nicht? Ah, der Side Backbreaker, Knee Drop. Und Wechsel. Abgelöst. Ein regulärer Wechsel bei Wrecking Crew. Doppeltechnik, alles legal. Elbow. Und dann dieser Unterarm ins Genick rein. Das bringt auch natürlich was. Das war, Moment mal, ja, man sieht Ablenkungstaktik im Ring. Der Ringrichter ist abgelenkt und außerhalb des Ringes wird der benommene Mann noch weiter bearbeitet. Draußen auf dem Boden. Ja, da gibt es dann nochmal einen Kick und natürlich zum Referee. Ich habe doch gar nichts gemacht. Es war doch gar nicht so schlimm. Aber es war doch anscheinend ziemlich schlimm. Naja, ich meine, ursprünglich wollte der Mann wieder auf die Beine helfen. Der hat ihn ausgehebt. Und dann geht's gleich wieder los. No. Oh, das war dieser Backbreaker an den Ringrand. Also ich versuche hier irgendwo eine Stelle zu finden, strategisch, die Wrecking Crew bearbeitet bei Van Hammer, aber ich finde da keine einzige Stelle. Die machen alles. Ja. Kreuz, Nacken, Kopf. Und jetzt aber auch den Suplex von außen nach innen. Naja gut, sie versuchen halt alles und sind vielleicht sogar zu einer Überraschung fähig hier. Double Action wieder. Clothesline, Double Clothesline. Oh, Ron Simmons greift jetzt hier ein. Scheint hier ein bisschen weniger Scheu zu haben als sein Partner Van Hammer. Van Hammer ist aber gut angeschlagen. Also ich würde sagen, der Eingriff ist eher gerechtfertigt. Und dieser Flying Tackle von Ron Simmons, der ist ja bekannt. Er war ja früher auch ein Footballspieler. Berühmt und berüchtigt der Flying Tackle von Ron Simmons. Und Van Hammer ist auch wieder so weit. Slingshot Suplex. 1, 2, Beineingang, 3 und Ron Simmons verhindert den Eingriff von Wrecking Crew. Und da freut er sich. Heavy Metal Van Hammer. Und die Fans hier in der Halle auch. Vielleicht sehen wir es ja noch mal in der Slow Motion. Und jetzt sehen wir es. Ron Simmons hier mit seinem Flying Tackle plättet einfach Rage. Altig, ein Schulterblock. Und Slingshot Suplex von Van Hammer. Patented Move. Ja, dann nimmt er ganz einfach das Seil mit zur Hilfe. Wirklich gekonnt. Ausgezählt und vorbei. Sieger Ron Simmons, der hier den Eingriff abhält. Und Van Hammer. Kampfbereit. Tag team contest is set for one fall. Introducing first, at a combined weight of 479 pounds, they are the world tag team champions, Brian Pillman and Da sind sie, die Hollywood Blondes. Flying Brian Pillman und Stunning Steve Austin. Und er bringt bereits ihre Gegner Terry Travis und Keith Hart. 141 pounds, Terry Travis and Keith Hart. Terry Travis und Keith Hart. Naja, Terry Travis und Keith Hart sind in der WCW ziemlich jung und neu, wollen sich hier ihre ersten Sporen verdienen und dann gleich gegen die Champs. Es ist natürlich eine Ehre, gegen sie antreten zu können, aber ich glaube, es wird keine schöne Erfahrung für die beiden. Siehst du schon wieder den nächsten Weltmeister, Joe? Ich sehe hier überhaupt keine Weltmeister. Außer Hollywood Blondes. Das will ich wohl meinen. Entschuldigung. Und die Glocke und es kann losgehen.
Ich weiß nicht, wie sie geschlafen haben, Terry Travis und Keith Hart. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie ein bisschen geträumt haben. Naja, es sieht so aus, als könnte es eine Schlägerei geben zwischen Flying Brian Pillman und jemandem im Publikum. Der ärgert sich immer wieder über Publikumsmitglieder, die ihn nicht mögen. Da kommt dieser typische Elbow von Brian Pillman. Anklatsch bei Hollywood Blondes, sofort ein Wechsel. Und Keith Hart wird ziemlich hart rangenommen. Sehr beliebt, dass sie das Knie bearbeiten, die Hollywood Blondes. Ja, vor allen Dingen aber jetzt das ganze Bein. Das heißt also diesen kombinierten Bein- und Fußhebel ansetzen. Und da gibt es noch die Watschen dazu. Weil man sieht hier, wie das Bein gekrümmt wird dabei, wie das Knie wirklich in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, es wird über den Winkel gezogen. Ja. Schmeißt ihn natürlich in die Ecke zurück, er klatscht. Ja, sofort an, ohne zu zögern. Will da raus, ganz einfach. Ja, geh du rein, ich hab genug, sagt er. Terry Travis kriegt einen Tritt ins Bein. Ja, Flying Brian und Steve Austin, man kann es sagen, sie sind wahre Champions, aber sie können es hier wahrscheinlich nicht einmal so zeigen. Naja, ich meine, wenn du dir mal vorstellst, da wäre Ric Flair im Ring oder Arn Anderson, dann würde der Kampf gleich anders aussehen. Würde anders aussehen, aber Flying Brian und Steve Austin würden auch dagegen halten. Also wir haben zum Beispiel letzte Woche gesehen, wie Flying Brian gegen Arn Anderson gekämpft hat. Und da hat es ziemlichen Ärger gegeben am Ende des Kampfes, als Steve Austin eingegriffen hat. Eine wahre Schlacht war der Kampf. Da hat sich Ric Flair auch nicht besonders gefreut auf seinem Sessel zu Hause vom Fernseher. Und Stunning Steve Austin hat schon wieder den besseren Einfall gehabt, als Zuschauer in den Ring kam, ja? Naja, da wird Terry Travis einfach in die Seite geschleudert. Der Mann ist fertig. Es ist langsam Zeit, dass der Gnadenschuss kommt. Und zwar kommt er zu zweit, wollte ich gerade sagen, Peter. Wow, und da muss er auch noch was auf die Fresse haben. Also ich habe keine Ahnung, was er in dem Ring zu suchen hatte. Das war's. Foto wird gemacht von dem freundlichen Opfer. Ja, wer Hollywood Blondes heißt, der muss auch Fotos machen, das ist ganz klar. Also ich denke, bei der Gage, die die beiden einstreichen, können sie ruhig eine Filmkamera mitten im Ring bringen. Und hier gibt es nochmal Slow Motion. Da gibt es natürlich Probleme mit den Filmrechten. Slow Motion, in den Ring, Seite geschmissen hier, Double Splash von Hollywood Blondes. Und damit war es Lichter aus für Terry Travis und Keith Hart. Jetzt sehen wir Catherine White auf der Suche nach Cactus Jack in Cleveland. Seit dem Cactus Jack fehlt, gab es Berichte von Fans, die sagten, er sei von Außerirdischen mitgenommen, wäre bei Elvis eingezogen oder dass er in einem Redwood-Wald mit Bigfoots lebt. Aber ein Brief von einem Fan klang ganz vernünftig. Cactus Jack soll sich in Cleveland unter den Obdachlosen befinden. Ja, keiner will es mir glauben. Die sagen alle, das sei der Suff. Ich habe Cactus Jack schon immer im Fernsehen gesehen, so im Elektroladen. Aber jetzt läuft er hier so rum. Führen Sie uns zu ihm? Ich will Kohle dafür haben. 20? Ne, 20 sind nicht genug, will einen 50er haben. All right, 50. Here. Now, can we take us to him? Gehen wir jetzt hin? Ja, geben Sie mir doch eine Visitenkarte. Ich habe den Cactus Jack nämlich ein paar Tage nicht gesehen und wenn er wiederkommt, dann rufe ich an, per R-Gespräch. Hey Jungs, ich habe Geld! Well, I thought he'd take us now. Ach du lieber Gott, was ist denn jetzt? Hey, das ist Reality TV. Moment mal, rufen wir... Das ist Reality TV. Kamera drauf. Mal sehen, was hier passiert. Let's get out of here. Come on, Bill. Also Joe, da hatte sie aber genug jetzt. Ja. Ich glaube, mir hätte es auch gereicht. Langsam müssen wir den armen Cactus Jack finden. Hey, den kennen wir doch. Ja, den kennen wir. Das ist also der nächste Kampf, liebe Fans. Und da kommt als erster in den Ring Lord Steve Regal.
18 Stones und 2 Pounds. Schwer ist der. So. Entschuldige bitte, ich muss lachen. Entschuldigung, aber ich kenne diesen Mann. Lord Steve Regal ist ein sehr feiner, gebildeter Mann. Ich kann mir vorstellen, dass der Geruch in dem Saal von dem vorhandenen Publikum nicht gerade seine Nüstern schmeichelt. Das mag sein, ich kenne ihn ja nur als Steve Regal, aber er hat ja wohl ein blaublütiges Vater- und Elternhaus, ja? Ja, das stimmt. Und das trägt er jetzt offen zur Schau, beziehungsweise er versteckt sich nicht mehr davor. Und sein Gegner? Sein Gegner ist Italian Stallion. Den kennen wir auch von früher. Ja. Ist übrigens nicht der Sal Bellomo, Nein, das der ist er hier in nicht. Deutschland gekämpft hat, aber es ist ein anderer Italian Stallion, der schon lange bei der WCW ist. Ja. Und Stallion ist ja der Hengst. Richtig. Der italienische Hengst. Dann soll er mal wiehern und langsam anfangen, ja? Also Entschuldigung, ich kann über den Witz nicht lachen. Das spielt keine Rolle, ob du lachst oder nicht. Vielleicht wiehert er plötzlich doch und dann lachst auch du. Lord Steven Regal, also ich finde es toll, dass ein Catcher einfach mal zu seiner Herkunft stehen kann oder auch umgekehrt, dass ein Adliger, der catcht, auch dazu steht. Dass er die beiden miteinander in Verbindung bringt. Und ich habe noch nie einen Lord kämpfen sehen, also schauen wir uns das doch mal an. Naja, ich meine, wir kennen Steve Regal, nur er hat bisher seine Herkunft verleugnet. Ja. Jetzt zeigt er sich, wie er wirklich ist. Vielleicht ist er besser geworden. Ist ein Adliger aus England, ganz klar. Ein paar Pfund hat er auch zugenommen als Lord. Und hier hat er ja auch noch seinen Valet mit. Seinen Diener. Ein Lord muss natürlich auch einen Diener haben, das ist ja ganz klar. Jetzt geht er im alten englischen Stil zur Sache. Sehr sauberer Catcher. Oh, direkter Schlag. Ja, sehr sauber, da gibt es erstmal Erwatschen. Ja, das ging mir da nicht um die Legalität von seinem Stil. Das war natürlich nicht besonders legal. Und auch nicht besonders manierlich, was er jetzt macht. Dass er Italian Stallion sich von Italian Stallion nicht berühren lassen will. Aber wie gesagt, sein Stil ist sehr, sehr trocken geworden. Sehr trocken, sehr direkt, sehr geschickt und ja, auch nicht sehr showmannhaft. Naja, mal sehen. Was du jetzt alles schon vorausgesagt hast, das muss er jetzt erst mal zeigen. Und hier gegen den Herrn, der wie ein Mafioso aussieht? Na, ich weiß nicht, Herr Lord. Wer ist das, der wie ein Mafioso aussieht? Der Ringrichter. Unter anderem, ja. Die langen Haare hat der Italian Stallion und den Schnurrbart dazu der Ringrichter. Ich habe noch nie einen Mafioso mit langen Haaren gesehen. Sag bloß, du kennst ja auch nicht viele davon. Aha. Bist du da anders? Ich kenne viele, natürlich. Okay. Das Gespräch wollen wir nicht weiter verfolgen. Ich weiß, der Mann spricht die Wahrheit. Und hier ein Wristlock angesetzt. Ja, das ist wirklich englische Ringkampfschule. Double Nelson, Full Nelson. Ja, den müsst ihr doch brechen können. Kommt er raus, Reverse von Italian Stallion. Und ich weiß nicht, ob das weh tut oder ob der Mann sich ekelt. Lord Steve Regal. Bein runtergezogen, sehr geschickt gemacht, schulmäßig. Ja, da kommt das Cartwheel hier und der Dropkick ins Leere. Und er geht dem Dropkick ganz einfach aus dem Weg. Wie es ein Lord halt so tut. Keine großen Bewegungen da, keine großen Gesten, sondern einfach aus dem Weg schreiten. Das ist das Einzige, was notwendig ist. Und das finde ich auch richtig so. Das stimmt. Früher hat er sich etwas mehr bewegt. Aber was kommt jetzt? Oh, da geht's ab. Kamikaze Roll. 1, 2, 3, das war es, eingehakt. Ach so. Und Lord Steve Regal hat einfach kurzen Prozess gemacht mit dem Italian Stallion. Na bitte. Ja, wir werden von dem Mann bestimmt mehr zu sehen bekommen. Die richtige Musik hat er auch. Ja, So. ja, der Geruch, entweder der Geruch vom Saal oder von des Italian Stallion. Der Mann wird sich jetzt bestimmt gründlich waschen, wenn er die Garderobe zurückkehrt. Oder sich waschen lassen von seinem Diener. Ja, Gordon sagt, dass er auf den kommenden Kampf zwischen Junkyard Dog und Bobby die ganze Zeit sehr gespannt war. Bin ich auch. Und Larry sagt, Slater interessiert mich eigentlich gar nicht. Wenn Eaton Junkyard Dog mit seinem Alabama Jam erwischen kann, wird es mit Junkyard Dog nicht lange her sein.
Naja, aber Dick Slater könnte eine Rolle spielen. Jetzt gucken wir einfach den Kampf an. Ladies and gentlemen, the following contest is set for one fall. Introducing first, from Huntsville, Alabama, at 233 pounds, Beautiful Bobby! Und da kommt er als erster rein. Beautiful Bobby Eaton. Vorher beim Midnight Express. Und man hört auch die Auftrittsmusik von Midnight Express. Beautiful Bobby Eaton immer noch in Topform. Ein Lufttaktiker, für die ihn nicht so gut kennen. Vorher bei Midnight Express, wie gesagt, mit Jim Cornette als Manager. Und jetzt warten wir auf seinen Gegner. Da ist der Junkyard Dog. Nicht viel zu sagen über ihn, wenn man ihn erst mal so sieht. Wir werden nachher noch einige Auskünfte geben. Aber er kommt natürlich wirklich hier, wie dieser Hund von der Müllhalde. Naja, wie Larry Zbyszko manchmal sagt, der heißt Schrottplatzhund und man braucht ihn eigentlich nur Schrott zu nennen. Das ist hart, aber gut. Es ist schon ganz schwer, gegen ihn zu ringen, das steht einmal fest. Es ist ganz schwer, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Hey, hast du jemals versucht, auf Schrott einzuhauen? Eisenschrott tut ja ganz schön weh, es macht einem die Fäuste kaputt. Aber ich muss ihm auch ein bisschen was Gutes nachsagen, denn er war auch hier in Europa. Ich habe ihn einmal geholt nach Deutschland und Österreich. Und Kampfnamen sind sehr gut, aber ich sage jetzt ganz einfach mal seinen richtigen Namen. Er heißt nämlich Adolf Ritter. Adolf Ritter. Und das hat man wohl auch sehr selten. Das stimmt. Ja, Beautiful Bobby Eaton. Bitte, was ist beautiful an ihm? Sage mir das noch schnell. Also ich finde man auch nicht schön. Er findet sich, glaube ich, nicht nur sich selber schön. Armdrag und dann Clothesline von Junkyard Dog. Und dieser Armdrag, das war klasse. Absolute Klasse, wie der gezogen wurde, Joe. Das war klasse. Eingehakt und nach hinten rüber gezogen. Also sehr gut, dieser Armschleuder. Er kann noch was. Ja, was Beautiful Bobby Eaton kann, das sagen wir nach der Pause. Wir haben kurz eine Vorschau auf die nächste Sendung. WCW Worldwide Wrestling, morgen 23 Uhr mit Sting und dem British Bulldog, Davey Boy Smith im Team. Clinch mit der Wrecking Crew, The Natural Dustin Rhodes im Einzelkampf und eine meisterhafte Leistung von NWA-Meister Barry Windham. Ricky the Dragon Steamboat mit einem Überraschungsgegner aus Shanghai. Und im Hauptkampf Johnny Gunn und der Z-Man gegen die Masters of the Powerbomb. Morgen um 23 Uhr bei Worldwide Wrestling. Jetzt sind wir wieder bei Pro Wrestling. Es ist immer noch Freitagabend. Morgen ist erst Samstag, 23 Uhr. Wie gesagt, Worldwide Wrestling mit Joe Williams und Peter William. Entschuldigung. Ja, vor allen Dingen wollen wir uns diesen Kampf ja noch hier ansehen. Das ist der Main Event heute. Ja, Beautiful Bobby Eaton, wie ich vorhin gesagt habe, war früher beim Midnight Express, sind mehrmalige Weltmeister gewesen bei der WCW und sind immer noch sehr gut im Geschäft. Beautiful Bobby Eaton, einfach ein alter Fuchs, wird auch sehr schnell unterschätzt, weil er nicht sehr groß ist. Aber der Pin kam natürlich zu voll. Oh, da hat er sich selbst wehgetan. Am Seil. Ist ausgekickt worden mit der Kehle aufs Seil. Ja, und hier haben wir auch wieder diese Gegensätze, Joe. Einmal dieser überschwere, massige Junkyard Dog. Und dann immer noch der etwas leichtere und vor allen Dingen technisch gute Bobby. Setzt eine Streckbank hier bei Bobby Eaton an. Bobby Eaton macht aber was ganz Geschicktes. Er geht mit dem Kopf runter, ganz tief, damit Junkyard Dog nicht seinen Arm ganz um seinen Hals herumkriegt. Ja, und es ist ja normalerweise ein absoluter Submission Hold, ein Aufgabegriff. Aber Bobby Eaton zieht sich hier langsam runter, dass es nicht so sehr wehtut. Kann sich auch gut lösen. Oh, Moment mal, ich glaube, es waren Finger in die Augen. Aha. Da kann man sich natürlich wunderbar lösen in dem Moment. Ja, Bobby Eaton kommt mit einer Lufttaktik. Junkyard Dog hat es aber schon gesehen. Da gibt es ein paar harte Fäuste in den Bauchgegend, in die Bauchgegend von Beautiful Bobby Eaton. Oh, der hält aber gegen.
Nee, versucht sich festzuhalten an den Haaren von Junkyard Dog, aber hat ja keine. Ach so. Na gut, hat er nicht einen Bart? Ach nein, hat er auch nicht. Gar nichts. Man kann es an der Oberlippe versuchen. So. Oh, Kopfstoß. Aber auch dieser Schulterblock hat nicht gereicht. Ja, also mit dem Kopf gegen den Kopf von Junkyard Dog angestoßen. Da haben wir schon mehrmals davon gesprochen. Der Mann hat einen Kopf wie eine Bergspitze. Großglockner, da ist er. Wie die Dolomiten vor deinem Haus. Jawohl. Alle zusammen. Dieser Berg von einem Wrestler. Und ein Wristlock, ja, der ist auch gut angesetzt. Tut bestimmt weh genug. Mich erinnert er ein bisschen an George Foreman, muss ich sagen. Ach ja, der erinnert mich eigentlich an ein paar Nachbarn, die ich mal gehabt habe. Da bin ich schnell aus der Gegend gezogen. Ich weiß, du hast nette Nachbarn gehabt, immer. Oh ja, sehr nett. So, dann muss man natürlich erstmal die beiden vom Seil zurückholen. Projektion und dann Monkey Climb, aber das haut alles nicht so hin. Ja, da wollte er versuchen mit einem Monkey Flip, aber kriegt Knee Drop, aber direkt in die falsche Gegend. Also normalerweise kriegt man das in den Hintern. Und dann kam dieser Faustschlag hinterher, aber ich glaube, es war offene Hand, also es wird nicht gezählt zumindest. Peter, ich habe eine Frage. Bitte Frage. Dieser Knee Drop von vorhin, ja, rettet sich in die Seile, ist natürlich geschickt. War das eigentlich illegal? Man macht es eigentlich umgekehrt, dass das Knie in den Hintern kommt. Also nicht so, dass es ja, so... normalerweise, aber es war durchaus nicht illegal. Nein, nein, also auch der Knee Drop das war erlaubt. Natürlich. Aber wenn ich so trete da, dann ist es nicht legal. Nein, das ist dann nicht so gut. Okay, gut. Ich wollte es nur wissen. Okay, alles klar. Bobby Eaton scheint immer noch ein bisschen verletzt zu sein von dem Knee Drop. Und er geht immer wieder an die Augen von Junkyard Dog. Ja, und das müsste an und für sich schon bald eine Disqualifikation sein, würde ich mal sagen. Also es wird nur noch mit Hacken und Ösen gekämpft, wie man so sagt. Hier geht's richtig zur Sache. Also nicht gerade, was weiß ich, ein technisch schöner Kampf, aber geschickt gemacht von Bobby Eaton. Da ist er mit dem Kopf in die untere Bauchgegend. Ich würde sagen, Flying Tackle zwischen dem zweiten und dritten Seil. Flying Tackle? Ja, das war ein Tackle und geflogen ist er auch. Vielleicht aufsteigender Tackle. Und Nick Patrick versucht das Ganze ein bisschen im Griff zu behalten. Knee Drop hier, auch schon wieder ein bisschen in die Nieren-Gegend. Das ist bestimmt auch eine gute Stelle zu bearbeiten bei Junkyard Dog. An den Knien ist fast jeder empfindlich. Und nach einigen Jahren Erfahrung im Ring, ja, das sind bei den meisten Catchern. Die Knie sind alle ein bisschen nicht nur gefährdet, sondern alle ein bisschen kaputt, das kann man sagen. Werden auch meist ein bisschen abgedeckt. Kniepads werden dann getragen. Aber Bobby Eaton hat versucht, hier Junkyard Dog umzudrehen zu einem halben Boston. Das geht natürlich bei so einem schweren Mann nicht so leicht. Ne? Und Nick Patrick liegt daneben, ja. Ja, man kann nicht sagen, dass Dick Slater kommt zum Ring und macht jetzt gerade Junkyard Dog an. Das ist der Erzfeind von Junkyard Dog. Das ist natürlich nicht besonders schön für ihn, dass er malträtiert wird von Bobby Eaton und dann beschimpft noch von seinem schlimmsten Feind. Wer will das schon? Ja, er gibt hier seine Anweisung. Bobby Eaton soll das machen und jenes machen. Ob das alles gelingt, werden wir auch sehen. Also Entschuldigung, Peter, aber mich würde das ärgern. Naja gut, aber wenn du da so liegst und malträtiert wirst, dann kannst du nicht ärgern, so viel wie du willst, dann tut es erstmal weh. Also stell dir mal vor, ich sitze hier und malträtiere dich bei der Moderation. Das tue ich ja ab und zu mal, muss ich mal zugeben. Ich stell mir das vor. Und da kommt einer an uns ran und fängt an, dich anzumachen. Ich stelle mir das vor gerade, ja. Ach du malträtierst mich. Ja, so ungefähr. Liebe Fans, gleich wird Joe Williams mit diesem Kommentar aufhören. Machen Sie jetzt schon darauf aufmerksam. Nein, werde ich nicht. Junkyard Dog hier mit harten Fäusten. Bobby Eaton immer wieder mit den Fingern in die Augen von Junkyard Dog. Völlig illegal. Moment mal, er wird gepackt und kurz gezogene Clothesline. Aber sehr gut gezogen, weil er nämlich eine Projektion anbringen wollte. Das ging nicht ganz gut. Also kam diese kurze Clothesline an. Und das Bein ist ziemlich mitgenommen. Merkt man mal Junkyard Dog. Obwohl der Mann nicht aus Knetgummi ist er auch an der Stelle biegsam. Ja, stimmt. George Foreman hinkt jetzt ein bisschen. Junkyard Dog, meine ich natürlich. Es kann sein, dass George Foreman auch hinkt. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Oh, Reversement. Bobby Eaton. Junkyard Dog geht ins Knie und Bobby Eaton schleudert sich direkt in die Turnbuckle. Hat hier angesetzt zu einem Suplex. Hast du das gesehen? Das habe ich gesehen. Dog, Suplex. Oh, Dick Slater lenkt ihn ab. Das ist nicht gut für Junkyard Dog.
Moment mal, was macht jetzt hier Slater? Was macht Slater? Hey, was hat Slater hier überhaupt im Ring zu suchen? Also tut mir leid, aber der Ringrichter soll dafür sorgen, dass er abhaut. Es wird jetzt im Kampf Disqualifikation. Slater und Bobby Eaton haben sich abgelöst gerade. Moment, das ist hier kein Handicap-Match. Das ist nicht 1 gegen 2. Und da sind die Glocken auch schon. Das dürfte dann natürlich eine DQ sein, eine Disqualifikation. Ist es auch, ist es auch. Junkyard Dog hat für Disqualifikation über Bobby Eaton gerade den Kampf gewonnen, aber wird weiterhin malträtiert jetzt von Dick Slater. Dick Slater macht sich an das verletzte Knie heran. Das sieht natürlich nicht besonders schön aus. Ja, also hier ist wieder das Chaos ausgebrochen, das reine Chaos. Junkyard Dog wird hier behandelt. Na, ich sage ganz einfach mal, wie auf dem Schlachthof. Und es wird ein Hüftsteak von Junkyard Dog. Ja, ja, die Glocke klingelt. Moment mal. Was da alles passiert jetzt. Kampf ist schon längst vorbei. Und, oh, wird mit dem Stuhl noch zugehauen von Dick Slater. Das ist hier so mies wie möglich zugegangen. Wir müssen uns jetzt langsam verabschieden. Wir lassen die Herren alleine weitermachen. Ich bin Joe Williams. Und ich bin der Peter William. Bis morgen also. Tschüss. Absolutely everybody get involved with the Lex Express bandwagon. And now you see a man now down in very much support of the Lex Express and his call to action campaign as Lex Luger travels across the United States of America, hoping to enlist thousands upon thousands of fans in his call to action campaign, and so many of them have answered the call. So many of them have contacted WWF President Jack Tunney and given their opinion as to whether or not Lex Luger is deserving of a shot at Yokozuna's title. Wait a minute, listen up. I'd like to say a few things. First off, I'm proud to be an American. Yeah, little baby, I like it. And by God, I'm proud of this country. No question about that. Like it. And I just want to say that I'm proud of Lex Luger. Me too. USA! Yeah, USA! 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 Packing his capacity crowd, all of whom are proud of Lex Luger, all of whom are hoping that he gets justifiably the shot he deserves at Yokozuna. I wanted to say, proud of Lex Luger for what? What do you mean? For Well, what? I'm just asking you, what is everybody so proud of Lex Luger for all of a sudden? Because Lex Luger, for one thing, slammed the 550-pound plus Yokozuna on the deck of the Intrepid on America's birthday. He cheated when he did it, and I still don't know if that was a complete slam or not. I was there, and he did it bottom line. He made it happen for the red, the white, and the blue. Just like Hacksaw Jim Duggan is cheating there. Look, he threw the man out of the ring. That's cheating. Lex Luger hit Yokozuna in the head with that foreign object that he's got embedded in his arm. Well, you can see it your way if you would, King. I tell you what, though, thousands and indeed millions of fans all across the United States. Well, talk about the ride. There's one right there. Millions of fans are seeing Lex Luger for the ride. The ride that is around the United States. The Lex Express has been seen in Connecticut. It's been seen in the great state of Pennsylvania and Philadelphia. How about our nation's capital? Yes, New York City. On the way to Massachusetts, up through Boston, all around Syracuse, New York. And starting up this coming Monday, the Lex Express moving into Buffalo, moving down the Erie, all the way down to the Lake of Cleveland, Ohio. The Lex Express is on a tear. And you got me dizzy. I'm The telling call to action. Answer it, everybody. From coast to coast, the Lex Express is headed your way. Yeah, a broken down, beat up bus, smoking. It should be. They're gonna pull him over somewhere for all that exhaust that's coming out of that bus. And you think that's the Lex Express? Well, I'm gonna tell you something. Is he? I want to ask you first of all. Is he driving the bus himself or what? No, he's not. He's not driving the bus. Well, what is he doing? I mean, is this like Loretta Lynn or something going on? What is he doing? Has he got a little house inside the bus or what? Lex Luger is going from coast to coast. I don't think anything can
bus with him as well. Oh, I get it. So Lex Luger's driving a bus around, hauling jerks like Hacksaw Jim Duggan and Macho Man Randy Savage. I'm sure you'll be on the bus with the big Lex Luger, and you guys are going to be going to all of these redneck, choking puke truck stops and eating with all these hicks and hillbillies. Now, won't that be great? That's right where you belong, Macho Man. Brother, I'll go on that bus anytime, and I'll talk to America. That's cool with me. That's exactly right. That is Americana. And Hacksaw Jim Duggan spinning his opponent around, and Hacksaw Jim Duggan is getting ready. No question about that. Hacksaw Jim Duggan. He's down. Duggan is set. Yeah, now he's brushing his hair. He's got time to sort his socks here. What's he waiting on? A clothesline on Dwayne Gill. This has been all Hacksaw Jim Duggan. The cover, the count, it's over. A big deal. You think that was an impressive win for Hacksaw Jim Duggan? He's not himself. Look, he hasn't been the same since he got squashed by Yokozuna. You know, speaking of not being the same, neither has Crush, since he got squashed by Yokozuna. And that's the same thing that'll happen to Lex Luger if he were to face Yokozuna. I don't know about that, but at least let's give Lex the try. That's all he wants. He just wants an opportunity. Lex Luger could be the next WWF champion if he gets the shot. Let's take you to the update and find out. Can Macho Man, what great news for Lex Luger. Couldn't be happier. He deserves the opportunity. I was there on the USS Intrepid, and he is the real deal. Yeah, but what about that forearm pad that he must wear now? I think that's a bit unfair on the part of Mr. Fuji and Yokozuna. You think that's unfair? What about a man wrestling with a metal rod in his arm? That's what's unfair. Well, wait a minute, look at this. Ludwig Borga in complete control at the moment over Tony DeMuro. Ludwig Borga from Helsinki. Ludwig now. Wow, big form. What a monster, huh? What? Why would you refer to this man as a monster? I got to take exception to that. He's 300 pounds. I mean, he's a very, very large man, and obviously extremely aggressive. But he is a... All right, I don't know what he was saying there. Don't understand Finnish, but that is understandable in any language. Ludwig Borga covering it. Almost a count of 3 right there. And Ludwig apparently taking exception to some of the chants about ringside. USA, USA! Yes, everyone excited now over the fact that Lex Luger will have his opportunity to become WWF champion facing Yokozuna at SummerSlam. Whip to the buckle. And Ludwig missing. Tomorrow at clothesline. Ludwig still on his feet. Back for long. What a maneuver! Wait a minute, you don't turn your back on a man like this, I'll tell you that. I'll tell you, he is from Helsinki, Finland. That is the land of superior, and I mean superior athletes. You're looking at one right here. Look at this guy. You could very well be. Missy with a roundhouse. Whoa, my goodness. This guy's a tough dude. The cover now, hooks the leg and the 3 count. Very impressive entrance into the World Wrestling Federation. That big 300-pounder, Ludwig Borga. Let's start a little chant. Helsinki, Helsinki, Helsinki. You heard that, didn't you? Whatever you say. Let's take you to face-to-face. Wonder whether or not the king, self-professed as he is, Jerry Lawler, won't choke when he steps into the ring and faces the hitman Bret Hart at SummerSlam. Oh, please. Yeah, I'll choke, all right, when I take one look at him. You know what? When I look at him, it makes me want to throw up. Then when I get real close to him, I think I have. I'm going to beat him within an inch of his life. You know, his mother and father like to hang around him so much. I'm going to rearrange his face where his own parents won't even recognize him after SummerSlam. Well, let's listen up to Irwin. You people are a sorry bunch of tax cheats. That is right. Tell him about it, Irwin. I think Irwin needs a shave. He's likely to get one momentarily when the Steiner brothers arrive on the scene. What an ovation! 2 former All-Americans from the University of Michigan. The Steiner brothers coming to town, and they are all business. And they wasted no time, by the way, in signing for the
Steiner brothers are red, white, and blue. Don't forget it. Forget it? These guys don't have the brains to remember their own names. Look at them. They were proud at Michigan. One time they brought on their report card. They were both so happy they made high Fs. Never mind. What really counts here is to whether or not they're going to walk out of this ring with the tag team belts as they walked in. And now you hear the Irwin chant. Must be awful going through life not liking your name, huh? I mean, what about you, Mr. Lawler? What about me? I love my name. The King? What could be better than that? Again, some people don't like their name. Like Macho Man over there. A scoop and a slam by Irwin. But make no mistake about Irwin. Irwin R. Shyster is an excellent wrestler. They hardly come any better. At the very top form, the top of his game, Irwin R. Shyster could probably go one-on-one with anyone in the WWF, and nice hip toss there. Yeah, he's showing it right now, isn't he? I don't hear him shouting Irwin now. He shut that crowd up quick. I love it. Look at determination in the face of Scotty Steiner. Scott Steiner now trying to figure out Irwin R. Shyster. Back to the corner. Come on, ref. Get in there. Not lucky to find a clean break here. Oh, but it's blocked by Scott Steiner. Scotty hammered away. Irwin R. Shyster rounds him up in the air. Down for the slam. Yeah, over the head. And look out. Ted DiBiase getting more of the same. And a clothesline. The dog-faced Gremlin with another clothesline. The Steiner brothers have cleaned house. And certainly looking on with avid interest would be the tag team of the Head Shrinker. Right, they don't care who wins this match. They got the mental attitude where they don't care. You got the smoking guns, you got men on a mission, you got the Quebecers. It's heating up the tag team situation here. Indeed it is. Scott Steiner anxiously awaiting the return of Irwin. Irwin R. Shyster taking his sweet time about it. You better not let him hear you making fun of his name. I'm not making fun of his name. This capacity crowd is making fun of his name. I heard you say Irwin. No, Let's listen to him. Irwin. Listen to him out there. Irwin R. Shyster now. Ooh, look at that. Ramming the knee in the midsection. Ooh, follow through with an elbow to the back of the neck. Irwin R. Shyster now. Scotty Steiner in a world of trouble. Look out. Double team going on. Trying to help out brother Rick Steiner. Look out from behind. Oh, no. You can't turn your back on Money Incorporated. Ted DiBiase leveling Scott Steiner. Money Incorporated knowing full well this may be their very last opportunity to become tag team champions, and they're pulling out all the stops right now. And Scott Steiner going to the outside as well. Both Steiner brothers on the outside. Now Money Incorporated have clean house. No, wait a minute. Look at this. Check it out. Coming in the ring at the same time. Yes, the Steiner brothers, they mean business. Don't turn your back on them as well. Clothesline over the top. Now, look at this. The $1 million man feels like a pauper. The Steiner brothers are taking it to him. We'll be right back. The action to matchup resumed. Money Incorporated spending a great deal of time during the break on the outside of the ring. You missed no action at all. A nice reversal there. DiBiase coming up and yes! Nice back body drop. Come on, DiBiase. You ought to be able to outsmart these two idiots. Oh, wait a minute. Look, there it is right there. Oh, what a maneuver by Ted DiBiase. Rick Steiner distracted by the official, Ted DiBiase. Ripping Rick Steiner. Wait a minute. I think Irwin R. Shyster's going out there as well. Come on. He's got a tag rope wrapped around his throat. He does not. Get in there, Rap. Come on, get in there. Look at that. I see nothing. They're pulling out all the stops. There's no telling what these men will do to recapture the tag titles. Get him back in this corner where he belongs, Ref. Can't beat him straight up, so they're going to have to do something different. That's okay. I think the Steiner brothers are ready for anything. They know full well that, oh, look at this. Money Incorporated, there's no telling to what depth they will stoop to regain the title. More aggressive than I've ever seen Money Incorporated. Ted DiBiase having his way. Now look at this double team. Come on. You don't need one. You need 3 referees to fairly officiate this match. And there you see on the right, on the corner there, we saw that suitcase involved, that briefcase involved last week when one of the Steiner brothers was crowned by Money Incorporated. Thank God the decision was reversed. I think you need to say allegedly crowned. No, we saw that very clearly. I saw what I saw. Yes, even a cover. A count of 2, no.
Savage. What does Rick Steiner have to do to get back into the matchup? Gotta tag his brother right now as soon as he can. Look at this, DiBiase hanging on. Wide open Rick Steiner. A clothesline, and down goes Rick Steiner. Scotty Steiner pacing like a panther on the far side. Elbow finding its mark now. Erwin R. Shyster drops it again. Oh, yet another cover. One, He's got two, and no. That time, Steiner kicked out with a bit more authority. And that has to worry Erwin R. Shyster. Look at this. Abdominal stretch. And reaching for the tag. There you go. Reaching for the tag. Look at this. Gaining additional leverage. Oh, come on, Ralph. Turn around. Not only did they cheat that time, there was no tag. they turned the cheat into a tag right there, Lawler. Did you check it out right there? Why don't you two guys try to go in there and referee? Referee's doing the best he can. I would love to referee this match. Yeah. Look what's going on. If this continues, Rick Steiner won't have a prayer. Boy, he doesn't have a brain, now he won't have a prayer. Then they won't have titles. I love it. Erwin R. Shyster, Ted DiBiase want desperately to once again be tag team champions at the expense of the Steiner brothers. And there, the legal tag. Yeah, let's see you say something Wide about open, that. Rick Steiner. Rick Steiner has absorbed unbelievable punishment from both Ted DiBiase as well as Erwin R. Shyster. Come on, Ted. Steiner barely on his feet, coming off, and no! Sunset flip and a cover one! Oh, come on, right there. Come on! Get him out of there! I just counted to 108. You gotta be kidding me. A kick to the rear area by Ted DiBiase. Rick Steiner moments ago trying to tag his brother Scott. No one man can withstand this kind of double team punishment. Oh, look at this. And finally, DiBiase backed off position. Here comes Scott Steiner. No. Oh, come on. He was coming in to help his brother. Look what's going on. The double team behind the official's back. He's got to get out of the corner. And again, you feel the anticipation of this audience, and they feel as though perhaps the tag titles are going the other way. That's it. I was gonna wonder when you were gonna say it. They feel those titles slipping away. And you guys want to complain about Money Incorporated double teaming, but I didn't see you say a thing a while ago when this idiot and his brother stood on the top ropes and both of them jumped off on one man a while ago. What'd you say then? Well, there is some sort of poetic justice from time to time in the WWE bashment over by Rick Steiner. Big move for the Steiner brothers. Just make it happen right now. He just hit him with the hardest part of his body. Here comes Ted DiBiase and the tag. Come on, Ted. Oh, no. Rick Steiner unable to tag his partner and his brother Scott. DiBiase with Steiner now. Whips him to the far side. Coming back off busy with a clothesline. Coming right back at him. Double clothesline. Both men down. However, you would think that Ted DiBiase, being the fresher of the two, would recover quicker. But look, this speaks to the conditioning Rick Steiner is in. And those belts look good on the Steiner brothers, and I want them to stay on them. Come on, tag your Rick brother. Steiner, yes, now with the opportunity to make the tag. Inching his way over to tag his brother Scott. Shyster coming in, Scott coming in. Two first men going at it now. Erwin coming off the rope. Back body shot from way up above. Yeah, Scott Steiner now with Erwin sitting to the rope again. And this time it's a power slam. Here comes Ted DiBiase. The clothesline sits him down. And now the momentum shifts back again. Yes, go for it. Scott Steiner now. Underhook. Here it goes. Somebody's going for the ride. Down to the canvas. Cover him up. Number one, two, and yeah. That looks like a in the ring 3 right count now. right there. DiBiase to the outside. Rick Steiner going to the outside as well. Erwin R. Shyster doesn't have a clue to where he is. He's going to the outside. Oh, wow. Action all over the place. This official has lost control. The count out. Oh, no. Can you believe what we just saw? Scott Steiner will never get up from that. Meanwhile, Rick Steiner being pummeled by DiBiase. Look, Scotty Steiner's back up. That's guts right there. Shyster back on. The count continues now. And Scott Steiner, wait a minute here. Scott Steiner is suplexed into the ring. I think there was a count out. What? Was there a double count out? No. How can that be? He suplexed him into the ring. That was the count. How about that? Audience home right and seeing the tag team championship slip from their fingertips.
Great Britain, here we go with your SummerSlam report. As we prepare to head for the Motor City for the annual Summertime Classic. You can see it on Wednesday, September the 1st, 7 p.m., exclusively on Sky Sports. From the Palace of Auburn Hills in suburban Detroit, Michigan, ladies and gentlemen, it's SummerSlam. Earlier in the hour, you heard the decision of WWF President Jack Tunney. Yokozuna will defend the World Wrestling Federation Championship at SummerSlam against Lex Luger. You know, on July 4th, Luger impressed me. He took it upon himself to step up and defend the integrity of his heritage, of his country. He body slammed the 550-pound Yokozuna. And the Lex Express, coincidentally, is one who knows the rules for this rest in peace match, but The Undertaker. And I personally checked into it, the Jerry Lawler. Bret Hart, not soon to forget what happened in Dayton, Ohio. And he's all looking forward to Lex Luger having his opportunity to become WWF champion. I'm certainly looking forward to that rest in peace match with The Undertaker and the 8-foot giant Gonzalez. And, well, I think soon we can say goodbye to the King, Jerry Lawler, because the real king, the hitman Bret Hart, is likely to take you apart. Oh, yeah, I heard those comments he made. You know, if brains were sunshine, he'd be a snowstorm. You'd think he'd be smarter than that to make me angry right before SummerSlam, because I'm going to really hurt him now. I see. I've been making some money off this kid. You know that $10,000 he stole from Razor Ramon? Well, I'll tell you something. I sold him something the other day, a box of Cheerios for $100. What are you talking about? That's right. He's using them for hula hoops. Look at this kid. I've seen more meat under a butcher's fingernails. Look at him. What do you think he weighs? I don't know, but take a look at that. Driven right back up the 1-2-3 kid. Unbelievable, this kid. The amount of punishment that he can take and yet still come right back. The 1-2-3 kid. And by the way, next week on WWF Challenge, the 1-2-3 kid takes on the $1 Million Man, Ted DiBiase. What do you think that last match took out of Ted DiBiase, Macho Man? I think that they're hearing footsteps. I think the 1-2-3 kid has got him freaked out, too. Formed by Barry Horowitz. All that last match did was anger Ted DiBiase. He will murder this kid. I don't know about that. I mean, could it be that Money Incorporated might be splitting up as a tag team? Could it be that was their last opportunity to win the tag team? Oh, yeah! To win the tag team championship. That could do it for Horowitz. Count of two. And it's got by Barry Horowitz. Incredible. Yeah. 1-2-3 kid now with momentum. Snap suplex, over he goes. 1-2-3 kid off the rope. Look at that. He is lightning like quick. Look at this. Look at him. Look at him. If his head had any shape at all, he could be a cane. My goodness. I mean, Mr. Lowe, you're not giving anyone any credit for anything. Oh, I'll give you credit for that. Oh, no. That was horrible. What a horrible accident that was. 1-2-3 kid with a high-risk maneuver that backfired on him. That's right. Oh! The 1-2-3 kid is absolutely amazing. The kid now being set up by Horowitz, coming off the rope and kick to the chest, brings him up, yes! On the bottom of the chin. Nice maneuver by the 1-2-3 kid. Horowitz now scooped up and slammed down to the canvas. Look at this now. The kid. Oh, what's this? To the outside. Going up to the top now. Another high-risk maneuver on the part of the 1-2-3 kid. Oh! Devastating. What do you think of that, Lawler? A 2-3 count. He's speechless. That's what he thinks of it. He must be impressed with himself. What a fine young man. We'll be back. Luna Vachon, with an uncontrollable rage, she attacked without warning, leaving her victim battered and bruised. Sensational Sherry. More than once, she's had to defend herself against unprovoked attacks, and this time, she'll be ready for the fight. Now, they meet for the first time in the ring for a one-on-one battle. Luna Vachon versus Sensational Sherry, next week on WWF Superstars. What a matchup that's going to be right here next week. Sensational Sherry squaring off against Luna Vachon, 1-on-1. What is this? It's the Quebecers I told you about. Sean and Pierre.
Yes, by the way, Macho Man, that is the voice of Jacques and Pierre singing. You can call it singing. I don't know whether or not they're going to be singing, but you can hear them talk as well as all the other WWF Superstars fans. Tune in here next week for all the information you're going to need to know about the new WWF Hotline right here in the United Kingdom. That's right, you asked for it. You've got an exclusive hotline where you can hear daily interviews from the WWF Superstars, participate in a special SummerSlam vote line, and hear a weekly WWF update with Jim Ross. Tune in next week. You don't want to miss it. All you need to know about the WWF Hotline. Ow, what a slap. Back in control now. That's Jacques. And Jacques setting up with, oh my goodness, how about that maneuver? Different variation of the pile driver. And here comes Pierre now. Pierre off the rope, and what a maneuver! Wow! Did I tell you these Quebecers were great? The Quebecers, Jacques and Pierre. They mean, I guess they're not the Mounties. They're no Mounties that would act like this. The Mounties are a respected law enforcement agency. These guys would take the law into their own hands. Here comes Rich Myers now to try his luck. Pierre. All over it. Look at this. Pierre and Jacques, the Quebecers, and a big slam. You can bet the Steiner brothers are watching this match. The Quebecers look pretty tough in their debut. Indeed. Tag is made, and here comes... No, now the tag is made. Here comes Jacques down from the top rope. Take a look at this. Whoa! Smile in the face of Jacques. Yeah, you know, the Steiner brothers, they might learn a few things from the Quebecers. Oh, well, really? No, I take that back. They went to... Pierre! Wow! The Steiner brothers went to Michigan University for about 18 years, and they didn't learn anything, so I don't think they'll learn anything from what match. school did you go to, King? The School of Hard Knocks. I see. That's the school I'm going to take Bret the Hitman Hart to. Yeah, right, the School of Hard Knocks. Oh, my! Double team ever on the part of Jacques and Pierre. And unfortunately, Rich Myers is having his problems, much like his partner Tony Webb did a little bit earlier on. Off the rope now, Myers, and... What in the world is this? Oh, wow! Wow! Forget about it! And then from there... They're not through! Oh! Unbelievable! A very impressive debut for the Quebecers, and a 3 count easily accomplished by Pierre and Jacques. No, they're not the Mounties. They're the Quebecers. Give me a break. Back to the replay. Well, I don't know what to say about this. And I'll guarantee I also don't know what to say about this. That's my commentary. Nice kiss. All right. U.S. Superstars scheduled to join us in single competition. We're going to experience the perfection of Mr. Perfect. And if the ring can hold him, men on a mission are going to be here. Oh, yeah, Mom. How about joining us, Mr. Devastation, Adam Bomb? Yeah, speaking of misters, Mr. Hughes is going to do a number on somebody. The tough tag team of the Head Shrinker. And one-on-one, Luna Vachon versus Sensational Sherry. Let's pick up these pre-recorded comments. Sensational one, Sherry. Next week, I finally get my chance. I am going to meet you here, one-on-one. I, Luna Vachon, the most dominant force of the World Wrestling Federation. You know, Luna Vachon, every woman has to be accounted for her actions, and your time is coming very soon. Every time you make your little stupid acting sessions, every time you put yourself to be a woman of the 90s. Okay, next week, right here, you're gonna get your chance to prove it. Well, it certainly won't be the Miss America pageant from Atlantic City, but it will be the one-on-one matchup we've been waiting for. Plus, we'll follow up on the Lex Express.
da sind wir schon beim ersten Kampf. Joe, es geht wieder richtig los. Ja, da sind mal die kleinen Stingers im Publikum. Und Sting schreitet in den Ring. Und sein Teamkampfpartner natürlich British Bulldog, Davey Boy Smith. Also das ist das neue Team in der WCW. Und da ist noch was zu erwarten, Joe. Auf das wir alle gespannt sind. Gegner wiederum, Wrecking Crew. Rage und Fury. Das weiß der Joe immer. Wer ist Rage und wer ist Fury? Ja, das weiß ich immer. Noch ein kleiner Stinger. Jawohl. Davey Boy Smith fängt an für Smith und Sting. Er ist gewaltig. Davey Boy ist gewaltig. Wir kennen ihn ja noch, als er aus England nach Kanada gegangen ist. Seine große Karriere angefangen hat als British Bulldog. Du weißt es, Joe. Ist natürlich in der ganzen Welt überall bekannt und beliebt gewesen. Und ist immer noch Davey Boy Smith und Sting. Also das sind wirklich zwei der beliebtesten Catcher der ganzen Welt. Wenn nicht die beiden beliebtesten Catcher der ganzen Welt, die zusammen im Team jetzt sind. Kann man fast im Augenblick sagen, ja. Und natürlich auch Könner im Ring. Rage wird in die Seite geschleudert. Oh, versucht mit einem Tackle den großen Davey Boy Smith umzustoßen. Funktioniert aber nicht. British Bulldog weicht aus und Crossbody Splash. Ah, das war noch nicht das Ende, aber da hat man schon einiges gesehen an gewaltiger Kraft. Englische Ringkampfart, sofort an den Arm. Ein Klatsch bei Rage und Fury. Fury kommt jetzt in den Ring, kriegt aber gleich Drescher. Beide von British Bulldog. Wird geschleudert in die eigene Ecke und Anklatsch bei Sting. Und jetzt ist Sting drin und man hört, die Halle rast hier. Da geht's gleich zur Sache. Fury wird in die Ecke getrieben, sauber gelöst. Ah, komm her, sagt Sting, komm her, komm, wir machen gleich weiter. Jetzt geht's umgekehrt. Ob hier sauber gelöst wird oder nicht. Na. Oh nein, wurde nicht sauber gelöst. Projektion, oh, und gleich hinterher mit einer Clothesline. Ganz undankbare Gegner, The Wrecking Crew, das wissen wir von einigen Kämpfen, die wir hier gesehen haben schon. Ja, das stimmt. Also man muss damit rechnen, dass Wrecking Crew wirklich mit illegalen Taktiken rangeht, wirklich am Rande der Legalität herumtänzt. Wow, Dropkick mit Sting. Ganz hoch angesetzt. Und noch einmal Monkey Climb. Monkey Flip. Und nochmal ein Armdrag mit Sting. Und er bearbeitet den linken Arm. Muss man aufpassen hier. Rage sah aus, als wollte er eingreifen. Ja, das wird er wohl auch noch tun. Das werden wir wohl noch einige Male sehen. Wenn der Kampf nicht vorher zu Ende ist. Stinger, Stinger. Und der Arm wird immer länger. Davey Boy Smith wartet auf seinen Einsatz. Ah, und da hat er das einzig Richtige gemacht von der Wrecking Crew hier. Er ist einfach mitgegangen mit dieser Armschleuder. Also ich muss sagen, Sting und Davey Boy Smith sind zwei der fairsten Kämpfer, die ich kenne. Absolut. Also man merkt wirklich dann in Notsituationen, also wenn man sagen könnte, es ist wirklich nur Notwehr, dass sie vielleicht zu einer Taktik greifen, die nicht innerhalb des Regelwerkes sind. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe zum Beispiel auch Davey Boy Smith schon gesehen, wie er durchgedreht ist, aber wie gesagt, in Notsituationen. Und ich glaube, deswegen sind die beiden Männer so belebt. Armhebel, Armdrag von Und Sting. dieser Armdrag aus dem Seil heraus, da hat er die Projektion ausgenutzt, auch wieder fantastisch. Schau dir diesen Body an, da sieht man die Arbeit, Joe. Täglich 3-4 Stunden im Studio mindestens. Das haben die beiden auch gemeinsam. Das sind beide zwei Fitnessfanatiker, Sting und Davey Boy. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch viele Stunden zusammen gemeinsam nicht nur im Ring trainieren, sondern auch im Fitnessraum. Ist nicht verkehrt, wenn man sich auch privat noch versteht als Team. Das stimmt. Oh! Oh! Ja, habe ich schon geglaubt, das wäre ein 3-Count. Nein, Sting kickt natürlich ganz locker da raus. Projektion die andere Ecke, Doppeltaktik. Oh! Auch sehr. Hat gesessen. Ja, der hat gesessen, das stimmt. Nochmal Projektion. Und daneben. Da hat Sting natürlich geschnallt. Anklatsch an der Ecke. Jetzt sehen wir eine Doppeltaktik von Sting und British Bulldog. Aber das ist ein furioser Kampf, das will ich mal sagen. Oh, da hat er beide erledigt mit dem Stinger Splash und Bulldog kommt hinterher. Jetzt wird er aufgeladen. Stampede jetzt. Running Splash. 2 und 3, das war. Oh ja. Rage ist ausgezählt worden. Und die Sieger sind Sting und British Bulldog Davey Boy Smith. Ja, auch hier werden wir ja hoffentlich
ich noch einige Sachen sehen. Vielleicht ein paar Slow Motions mal sehen. Zwei starke Einzelkämpfer, die wirklich zurückstecken können, um fantastisch im Team zu kämpfen. Sting und Davey Boy Smith, das muss man ihnen geben. Stinger Splash, 2 auf einmal erledigt. Und jetzt hier hinterher, Teamwork nenne ich das. Mit einem Scoop. Und jetzt geht's los. Und dann direkt ein Stampede Slam von British Bulldog. Ein Power Slam, wie man ihn selten sieht. Ja, und als nächstes werden wir wieder... Das eigentlich? Nein, das tun wir eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Aber wir schauen uns jetzt etwas Gefährliches an. Denn hier kommt der All-American Ron Simmons. So, Ron Simmons hier tritt gegen seinen Gegner Todd Zane an. Ich glaube, den Namen habe ich irgendwann mal schon gehört. Oder? Ja, bei einer Theatervorführung. Todd Zane? Keine Ahnung. Moment mal, ich bin am Überlegen. Ja, du bist wahrscheinlich noch bei dem $50 von dem Herrn, die der da kassiert hat. Von der Catherine White. Also so schlecht geht's mir noch nicht. Also es ist schon gewaltig. Joe, Ron Simmons, auch ihm sieht man an, dass er in diesem Wrestling-Geschäft, wenn man einfach mal so sagt, lebt und dafür lebt. Er ist ja auch ein Trainierer. Ja, das ist er auf jeden Fall. Tatsächlich darf man allerdings nicht unterschätzen. Jetzt haben wir ein Statement von Paul Orndorff. Alle Welt nennt mich Paula. Aber ich habe auch einen Namen für dich, Ron Simmons. Wie findest du Ronda? Ronda Simmons. Wenn du jetzt meinen Titelgürtel haben willst, dann versuch's einfach mal. Der Kampf wird kommen. Wann und wo du willst, Ronda. Ja, das war ein Wort von Paul Orndorff. Und jetzt sehen wir wieder Ronda Simmons. Ach, jetzt sagst du es auch schon, Ronda Simmons. Es tut mir leid, aber es hat schon Schule gemacht. Paula gegen Ronda. Paula gegen Ronda. Ronda. So, aber nicht Damen catchen. Oh, mein Gott, gewaltige Schläge auf den Kopf von Todd Zane. Und ich glaube, er sieht nur noch Sterne oder Vögel oder sonst was. Ja, ich glaube, All-American Ron Simmons macht hier kurz einen Prozess. Geschleudert in beide Ecken. Gewaltig. Und sowas fühlt sich bestimmt an wie eine Achterbahnfahrt. Ja. Double Axe Handle Blow. Mit Looping. Harte Fäuste jetzt hier von Ron Simmons. Und, oh, Kopfstöße. Ja. An die Schulter diesmal. Für die auch eine ganz schmerzhafte Sache. Für die wird auch richtig gestaucht. Für die er auch bekannt ist. Ja, seine Kopfstöße. Oh, und seine anderen Football-Taktiken, das war... Ja, fast eine Powerbomb. Ja, und da ist es auch passiert, Joe. Ein frontaler Slam, Pin und fertig. 1, 2, 3. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gute Nacht. Ein Spinebuster war es natürlich. Von Ron Simmons. Jetzt sehen wir es nochmal. Aufgehoben. Spinebuster. Und dann hinterher gepinnt. Fertig. Und ausgezählt. Sieger. All-American Ron Simmons. Und jetzt... Und da ist er, the Natural, Dustin Rhodes. Mit seiner Spezialmusik natürlich. Ja, meine Lieblingsmusik, diese ganzen Liga. Ich wollte es sagen damit. Ja. Sergeant Parker, sein Gegner, der sich hier sehr viel vorgenommen hat, gegen Dustin Rhodes. Dustin Rhodes mit seinem natürlichen Körperbau. Der Mann ist naturstark. Naturstark, also wie eben der Name sagt, The Natural. Er ist überhaupt sehr natürlich, muss ich sagen. Also unabhängig von seinem Körperbau. Und fängt gleich mit einem Armdrag an. Hier ein Armschleuder mit Sergeant Parker. Sergeant Buddy Lee Parker kämpft auch seit einiger Zeit bei der WCW. Ist früher Polizist gewesen und ich muss sagen, der Beruf macht ihm halt Spaß. Oh ja, er war ja bei der Polizei auch schon ein sehr guter Sportler. Ein Zehnkämpfer war er vorher. Oh! Dropkick direkt ins Gesicht. Da hat er richtig was in die Fresse gekriegt von Dustin Rhodes. Hey, Teddy Long, was macht der im Publikum? Ja. Ehemaliger Manager gewesen.
bei der WCW. Sehr bekannter Manager, hat früher Ron Simmons gemanagt. Zum Und Beispiel, Butch ja. Reed. Buddy Lee Parker, wie gesagt, ehemaliger Polizist und was ein lebensgefährlicher Beruf ist, das ist das Catchen für ihn eigentlich dann nicht mehr so schlimm. Er steckt, er kann gut einstecken, tut es auch teilweise gerne und teilt auch gerne aus. Ja, jetzt vor allen Dingen immer wieder ein Stolperstein für die Stars. Das stimmt. Muss man sagen. Ja, es sah aus, als wollte Dustin Rhodes mit der geschlossenen Faust zuhauen. Das tut dann wohl weh, dieser Armhebel. Hat er bestimmt bei der Polizei gelernt. Ja, der hat vor allen Dingen, Dustin Rhodes hat eben versucht, vielleicht mitzugehen, auch mit diesem Armhebel. Da wieder geht er nicht mit. Und wir wissen ja, dass seine Schulter kaputt war. Also es ist ganz schwer für ihn im Augenblick gegenzuhalten. Ja, das stimmt. Buddy Lee Parker immer noch mit einem sehr gekonnten Armhebel. Schön ausgewichen von Dustin Rhodes und Reversal. Ich dachte, Dustin würde eben hochspringen zu einer Schere. Stattdessen muss er in die Schere rein. Sofort wieder Armdrag. Bin sehr gespannt auf den Kampf, auf den nächsten Kampf. Ricky Steamboat gegen Joshua Kwan. Ja, Joshua Kwan neu in der WCW. Und da ist auch einiges zu erwarten, denn der kommt ja mit ganz großen japanischen und ostasiatischen Techniken. Ja, mit Kung Fu. Zum Beispiel, ja. Und Dustin Rhodes hat sich die Haare schneiden lassen. Ja, stimmt. Neue Frisur. Aus dieser Perspektive sehr gut zu sehen. Genau. Sehr viel windschlüpfiger wahrscheinlich auch. Also windschlüpfiger. Auch nicht schlecht gesagt, oder? Also falls er um den Ring herumlaufen will. Genau. Dann läuft er nicht mit 19 Stundenkilometer, sondern mit 35 oder was. Ja, so schnell rennt er wohl. Aber jetzt sehen wir hier, wie man sich auch aus einem Griff rauskriegen kann. Nämlich am Seil. Ellenbogen von Buddy Lee Parker. Es war nicht ganz sauber gelöst jetzt. Der tanzt ein bisschen am Rande der Legalität. Buddy Lee Parker im Moment. Nick Patrick passt da sehr gut auf. Aber jetzt haben wir wieder gesehen, dass er wirklich Kraft hat, dieser Lee Parker. Ja, Buddy Lee Parker ist allerdings kein, also von Natur her oder beziehungsweise von seiner Gewohnheit her, kein grob illegaler Kämpfer. Aber ab und zu mal reicht es für eine kleine Anmahnung vom Schiedsrichter. Ich möchte ihn als raff bezeichnen, immer wieder in seiner Kampfesweise. Ein rauer Kämpfer also. Und jetzt kommt die Schere, na? Nochmal Anhebel angesetzt von Dustin Rhodes. Wir hatten letzte Woche davon gesprochen, dass es, beziehungsweise nicht letzte Woche, gestern haben wir davon gesprochen, dass es Gerüchte gibt, dass Dusty Rhodes, der Vater, der bekannte, berühmte Vater von Dustin, wieder in den Ring steigt. Naja, und dann die beiden vielleicht einmal nicht im Teammatch, sondern gegeneinander. Das wäre was. Oh ja, das stimmt. Aber als Tag-Team könnte das auch interessant sein. Vor allem, wenn der Papa anfängt, da herumzubefehlen. Oh, ein gewaltiger Schock war das. Ja, ja, man merkt, dass Dustin sich nicht allzu viel gefallen lässt. Und wenn er weiß, dass der Papa dann in den Ring kommt, dann muss er sich dann auch noch einige kleine und größere Gemeinheiten angewöhnen. Und dieser Ellenbogenschlag übrigens, das hat er von seinem Papa. Hat er, könnte man sagen, fast genetisch wie auch erzieherisch geerbt. Ja, allein von der Größe natürlich schon. Oder der Länge. Ja, Parker hat irgendetwas auch an der rechten Hand. Er hat die Finger abgetaped, also wahrscheinlich ein Finger angebrochen oder so etwas. Da geht man ja dann trotzdem in den Ring. Naja, das kenne ich selber. Ich habe im Moment 2 abgetapte Finger. Deswegen habe ich darüber gesprochen. Die Zuschauer sehen es nicht, ich aber ja. Oh. Harte Tritte von Buddy Lee Parker. Und wie gesagt, er genießt diesen Beruf sehr, kann sich sehr gut abreagieren, ohne dass es lebensgefährlich wird. Wie bei der Polizei. Und Selten habe ich so einen hohen Backdrop gesehen. Also im hohen Bogen, dann klatscht mitten auf die Ringmatte. Projektion, die anderen Seile. Und Dustin Rhodes, Bulldog von Dustin Rhodes, das war's. 1, 2 und 3. Das Ende für Sergeant Buddy Lee Parker. Natural, Dustin Rhodes hier, der Sieger. Und nochmal seine Musik hier. Ricky the Dragon Steamboat.
erfolgreicher Teamkämpfer und jetzt auch erfolgreicher Einzelkämpfer. Einer der besten Wrestler überhaupt. In Japan wurde er verehrt als ein ganz, ganz großer. Hat sich auch in einem sehr berühmten Kampf, in einigen sehr berühmten Kämpfen, den Titel geholt von Ric Flair. Wow. Und auch noch wieder verloren an Ric Flair, aber sehr ehrenhaft. Super Kämpfe waren das, von denen man heute noch sprechen kann. Und wir warten jetzt natürlich auf seinen Gegner. Einen neuen Mann in der WCW. Aus Shanghai. Man sieht ihn da links im Bild. Hat auch selber eine Tätowierung, einen Drachen. Das ist schon etwas eigenartig mit dem tätowierten Drachen gegen den Drachen. Wow! Dann geht es gleich los mit diesen fernöstlichen Kampftechniken. Also das war vom Stil her typisch Kung Fu. Auch die Hose, die er anhat. Ja. Und auch den schwarzen Gurt. Das ist alles im Kung Fu-Stil. Wobei man sagen muss, dass Kung Fu ein bisschen härter ist als Taekwondo und Karate. Also manche Formen, Wing Chun zum Beispiel, weil man auch ins Knie tritt und dann auch Feger, Beinfeger macht. Man hat auch ein ganz anderes Ziel gegen, wie das hier. Das war ganz typisch Kung Fu. Naja. Auch die tiefere Lage, dass man tiefer geht in die Hüfte, in die Knie hinein, tiefer an den Boden heran. Das ist auch sehr typisch für Kung Fu. Aber ich glaube, Ricky the Dragon Steamboat kann sich sehr schnell darauf einstellen. Ricky the Dragon natürlich hat auch einen schwarzen Gurt. Oh, sehr schön gemacht. Sehr typische... Wow, nochmal mit diesem Tritt. Das war aber langsam, zu langsam. Ja, und der Frontkick ist angekommen. Ja, also ein direkter Seitenstoß in die Rippen, das hat's getan. Ja, manchmal ist der direkte Weg einfach der beste. Genau, nachdem der Spinning Kick nichts genutzt hat. Aber das ist ganz interessant, dass ein Kampf mal so anfängt. Yosha Kwan soll ja eine chinesische Mutter und einen amerikanischen Vater haben, habe ich gehört. Ja, das hat ihn fast zugedeckt. Sehen wir jetzt so eine brillante Mischung aus Wrestling-Taktiken und fernöstlichen Kampfkünsten. Auch von Ricky the Dragon Steamboat. Ja, immer wieder werden dann natürlich diese Wrestling-Griffe angesetzt. Diese Festhaltegriffe beziehungsweise sogar Aufgabegriffe. Und dann kommt der Side-Suplex. Wow! Und sofort rausgekickt. Man merkt aus, Yosha Kwan hat kein großes Körpergewicht. Ja, er kann natürlich schnell sein dadurch. Und er ist es auch. Das sieht man schon, der Mann ist durchtrainiert vor allen Dingen. Ist auch kein typischer Wrestler vom Körperbau her. Nein. Ich könnte mir vorstellen, bei diesen beiden, man merkt, dass bisher sehr fair gekämpft worden ist. Also überhaupt nichts Illegales gemacht worden ist. Und beiden sehr schön aufgerollt von Ricky the Dragon. Er scheint, was Wrestling-Techniken anzugeht, überlegen zu sein gegenüber Yosha Kwan. Das auf jeden Fall, aber er muss sich erstmal auf diesen Gegner einstellen. Denn wir wissen, gerade mit diesen fernöstlichen Kampfarten kann man seinen Gegner sehr beeindrucken. Oh, Moment mal, packt ihn. Es war doch sauber gelöst. Und Reversal. Schön Reverse. Und Tritte, Schläge. Und da hat's geklappt mit dem Spinning Kick. Yosha Kwan. Werden wir noch viel von ihm hören? Ja, ich denke. Ich könnte mir vorstellen, dass diese beiden Männer sich auch sehr gut verstehen könnten in der Garderobe privat. Ich weiß nicht. Mit ihrem Hintergrund, mit ihrem fernöstlichen Kampfkünsten. Und vor allem, dass sie beide als Zeichen den Drachen haben. Ja, aber das lässt der Ricky Steamboat, glaube ich, auf die Dauer nicht zu. Fantastisch, dieser Sidekick. Schöne Schere da. In der Luft hat man gesehen. Und jemand wie Ricky the Dragon Steamboat müsste das eigentlich erkennen. Es gibt zwei Arten von Lufttritten. Einmal springt man in die Luft, macht man eine Schere. Oh, Leg Drop. Macht man eine Schere mit den Beinen und dann holt man mit dem zweiten Bein aus. Also das eine Bein vor, dann kommt das zweite Bein zum Tritt. Das hat er gemacht jetzt gerade mit einem Roundhouse. Und da kann man merken, dass ein Tritt kommt. Die andere Art ist, man springt hoch und tritt direkt. Und da gibt es keinen Funken, keine Vorwarnung. Aber Yosha Kwan hat es vorgezogen zu warnen. Und Ricky Steamboat ist so beeindruckt, dass er beide Kicks jetzt nehmen muss. 2 Frontkicks, die Yosha Kwan hier losgelassen hat. Und dann geht er auf die Augen, oder? Nein? Spezialgriff hier. Es sieht aus wie eine Kralle, Todeskralle, wie man das nennt. An den Schläfen. Das ist allerdings The Claw. Bestimmt nicht jetzt tödlich angesetzt. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob die Hände groß genug dafür sind. Da kommt Ricky
Steamboat raus. Aber dann der Backkick. Es gibt allerdings Techniken im ostasiatischen Kampfsport, beziehungsweise in den Kampfkünsten, die es einem erlaubt, ohne eine große Muskulatur bärenstark zu sein. Das stimmt. Und da kann ein Griff durchaus sehr gefährlich sein. Die Balance des Gegners und die eigene Balance ausnutzen, auch das ist sehr wichtig. Jetzt hier zum Beispiel da. Reverse und Bulldog. Ein Bulldog, Ganz aber sehr gut gezogen. Einfacher, catcherischer Bulldog. Ja. Überhaupt nichts Chinesisches daran. Jetzt nur ein bisschen Seil gesprungen. Crossbody Splash. Und das Bein mit eingehakt. 1, 2, 3, da ist es schon passiert, Joe. Und der Sieger heißt Ricky the Dragon Steamboat. Wie schon so oft, jawohl. Ich glaube, wir sehen da noch einige Zeitlupenaufnahmen, Joe. Ja, fand ich einen sehr schönen Kampf. Hatte wirklich was Ästhetisches an sich mit Joshua Kwan. Jetzt nochmal in der Zeitlupe. Crossbody Splash von The Dragon. Hoch angesprungen. Schade für den Jungen. Und ausgezählt. Wir werden jetzt gleich ein Interview haben mit Ricky the Dragon Steamboat. Jesse Ventura, thank you very much. Kampf jetzt. Barry Windham, NWA World Champion. Da kommt er. Ja, ich mag ihn. Er ist ein Brawler. Er setzt immer alles ein, hat schon wieder seine rechte Hand abgetaped. Wir wissen nie, ob er da ein bisschen verletzt ist oder ob er ganz einfach nur zuschlagen will. Oder ob etwas unter dem Band drin steckt. Pistol Pez Watley, sein Gegner, hieß früher Tiger Watley. Wir haben ihn eigentlich schon in der letzten Sendung angesagt, dass er heute Abend gegen Barry Windham antritt. Ja, und Pistol Pez hat auf keinen Fall Angst. Das kann man von ihm sagen. Er ist gegen die Größten angetreten und er wird sich auch hier ganz, ganz teuer verkaufen. Barry Windham. Wieder mit seinen Cowboy-Stiefeln, die natürlich nicht Original-Cowboy-Stiefel sind, sondern extra angefertigt für den Ring, das ist ganz klar. Pez Watley, das haben wir auch letzte Woche gesagt, ist sehr hartnäckig. Der ist, oh, sieht man jetzt gleich. Der hat auch wirklich vor keinem Angst. Der Mann ist nicht zu unterschätzen. War, wie gesagt, ist schon seit längerer Zeit bei der WCW. Er ist auch in seinen Bewegungen immer ein gutes Objekt für die Fans hier. Alles freut sich, wenn er so ein bisschen tanzt. Aber wenn dann seine Linke rauszuckt, er hat ja auch mal geboxt. Außer Barry Windham scheint sich überhaupt nicht zu freuen. Nicht zu freuen und vielleicht sogar ein bisschen sauer zu werden. Vielleicht hat er einen schlechten Tag. Wer weiß, was ihm zu Hause passiert ist. Und hier muss er gleich den Arm wegnehmen und noch rein. Und Pez Watley, und der flüchtet aus dem Ring. Also das ist allerhand, dass hier ein NWA-Meister flüchten muss. Naja, ich würde nicht sagen, dass er flüchtet, sondern er sagt sich ganz einfach, Moment, mein Junge, ich gehe mal 2 Sekunden raus und dann zeige ich es dir. Jetzt zeigt er es ihm. Mit dem Zeigefinger. Naja, die rechte hat er ihm gezeigt. Armhebel auf Pez Watley, scheint aber auch richtig zu sitzen. Naja, wenn ein so großer Mann den Armhebel so ansetzt. Aber er hat sich rausgedreht, Pez Watley. Und bringt Barry Windham zu Boden. Bin immer noch sehr gespannt auf den Hauptkampf des heutigen Abends. Big Van Vader und Sid Vicious. Sid Vicious etwas größer als Barry Windham. Oh, Barry Windham scheint sich über Pez Watley richtig aufzuregen. Aber dabei schützt er sich nicht. Er hat die Deckung voll runter. Hoppla, was ist denn das, ja? Ja, ich glaube, er hat Pez Watley ganz einfach unterschätzt. Das kann sein. Er ist wahrscheinlich mit einer ganz anderen Strategie hier zum Ring gekommen und hat gedacht, ich gehe jetzt einmal in den Ring, mache das hier in 2, 3 Minuten und dann gehe ich wieder nach Hause, wo er vielleicht sowieso Ärger hatte. Nee, aber Pez Watley, ja, das kann sein. Aber Pez Watley ist so schnell wird mit dem nicht fertig. Ganz einfach. Nee, das geht nicht. Oh, und jetzt greift er natürlich zu den Brawler-Mitteln. Da kommt der Schläger durch. Ausgehoben und Body Slam. Und jetzt hinterher. Ja, das hat man ja gesehen vorher, natürlich. Das ist der Barry Windham manchmal ein bisschen zu gemütlich in seinem Stil. Genau, gemütlich ist der richtige Ausdruck.
Vor allem heute Abend. Also er muss jetzt langsam sich ein bisschen schütteln und zusammenreißen, dass er einen ordentlichen Kampf gegen Pez Whatley führt. Weil ja, der den Wristlock ansetzt hier. Ja. Ansonsten verliert er den Kampf gegen Pez Whatley und dann fällt in den Tabellen runter. Um Gottes Willen, na das wäre natürlich was. Ja, und da haben wir es gesehen. Ein ganz klarer Faustschlag, also nicht einmal die offene Faust. Abgetaped ist er auch, also das hat hingehauen. Das ist natürlich sehr peinlich für einen Titelträger. Durch Verluste, auch wenn der Titel nicht drauf geht, in den Tabellen abrutscht. Natürlich. Das sieht ja nicht gut aus. Max-Suplex hier und... nein, 1-2 nur, 1-2 kauen. Das hat nicht gereicht. Nee, Pez Whatley will es ganz einfach noch nicht. Ich glaube, er will hier den NWA-Meister besiegen. Na ja, gut, also das hoffe ich doch, dass er mit dieser Einstellung in den Ring gegangen ist. Selbst wenn er hier diesen Elbow nehmen muss. Ich hatte vorher von Big Van Vader und Sid Vicious Masters of the Powerbomb gesprochen. Also ehrlich gesagt kenne ich wirklich keine zwei Kämpfer, die von der Größe her und von der Kraft her gegen die ankommen. Also es bleibt zu fragen, ob überhaupt irgendjemand die Masters of the Powerbomb besiegen könnten. Naja, wir werden ja da noch etwas erleben, denn Davey Boy Smith hat sich ja zusammengetan mit Sting. Also da ist auch noch einiges zu erwarten. Und da sieht man, Pez hat ja einmal geboxt und da kam sie raus. 2-, 3-mal die linke. Die folgenden Schläge da rausgeschossen von Pez Whatley, nicht umsonst Pistol Pez genannt. Und dann kommt auch der Bigfoot. Ja, hier hat man es gesehen. Etwas überlegt jetzt hier von Barry Windham. Macht aber wieder ziemlich gemütlich. Wow. Jetzt wieder diese klare Faust an. Und man sieht auch hier, mit Anderson hat er auch noch seinen Strauß hier auszufechten. Mit dem Referee. Oh, Ausheber. Oh. Schöner Umdreher. Und Slam. Aber auch wieder kein 3-Count. Ja, so ein Suplex ist so gefährlich, weil man da auch so aus der Balance und aus der Kontrolle kommt vor allen Dingen. Aber hier Pez, Pistol Pez wieder mit seiner Rechten. Und Dropkick. Schön gemacht von Pistol Pez. Z-Man und Johnny Gunn werden gegen Big Van Vader und Sid Vicious antreten. Ja. Also ich frage mich, was für Chancen da sind. Also für Z-Man und Johnny Gunn. Das sind übrigens keine zwei schlechten Kämpfer. Oh, yeah. Das war's dann wohl. Zwei DDT. Front Suplex, ein DDT und beide Beine eingehackt von NWA-Meister Barry Windham. Lone Wolf, Barry Windham hier, der Sieger über Pistol Pez Whatley. Jetzt ein Statement von Dusty. It is set for one fall. Introducing first, from Minneapolis, Minnesota, weighing 241 pounds, the Z-Man. Und da ist er, der Z-Man, Tommy Zank. Sehr beliebt bei den Fans und sein Partner Johnny Gunn. Johnny Gunn, jetzt im Bild. Wobei die beiden natürlich auch immer ein bisschen am Rande der Disqualifikation gerungen haben bis jetzt. Ja, das stimmt. Teilweise, obwohl ich mich an Zeiten erinnern kann, wo Tommy Zank völlig anders gekämpft hat. Und jetzt warten wir. Da sind sie beide. Das gewaltigste Team in der WCW, das gewaltigste Team im Wrestling überhaupt. Big Van Vader und Sid Vicious. Ja, zwei größere Männer. An zwei größere kann ich mich nicht erinnern. Und haben natürlich ihre Manager auch noch mit. Colonel Parker, naja gut, der kommt hier mit seiner Trage. Aber Harley Race ist dabei noch. Jetzt geht schon los im Ring. Tommy Zank und Johnny Gunn schlagen auf den Masters of the Powerbomb einfach so ein. Sid Vicious schmeißt Johnny Gunn einfach so zu Boden, beziehungsweise Tommy Zank. Aber der Kampf hat ja noch gar nicht angefangen. Wo ist die Glocke? Moment mal, der Kampf muss eigentlich offiziell begonnen werden. Wow! Da stehen schon jetzt die beiden Sieger vorerst. Genau. Sieger, Masters of the Powerbomb. Als ob sie die Sieger sind. Na, jetzt geht's los. Erst Joe. Die Glocke war das. Und da wird gleich die Powerbomb angesetzt. Um Gottes Willen. Und Johnny Gunn, oh Gott, gewaltig. Als Double Action sogar. Ich glaube, da steht er nicht mehr auf.
Ich glaube, da steht er ganz einfach nicht mehr auf. Das ist das Ende, glaube ich. Das war wirklich die schlimmste Situation, die man sich ausdenken kann. Ja, und ich habe noch nie eine schlimmere Powerbomb gesehen. Sid Vicious und Big Van Vader und auch noch Hardy Race und Colonel Rob Parker jetzt am Ring. Hier andere Ringer. Andere Ringer jetzt in den Ring gekommen. Dann Ja. sieht er Double Powerbomb. Sid Vicious, und Big Van Vader. Gewaltiger. Moment mal, die Männer stehen auch nicht mehr auf. Was sich hier tut, das ist ja ein Wahnsinn jetzt. Moment mal, was für Powerbombs sind das? Die Männer stehen nicht mehr auf. Es ist gewaltig, es ist gewaltig. Die werden kurz präpariert und hochgehoben und dann geht's ab nach unten. Moment mal, die Männer stehen nicht mehr auf. Das sind gewaltige Powerbombs. Ja, und noch welche kommen hier an. Also dann kommen direkt nochmal da oben gebombt. Die kommen einfach aus der Garderobe, um hier den Kampf zu beenden, dazwischen zu gehen, weil die Glocke ist schon ertönt. Der Kampf ist offiziell vorbei. 2 Referees jetzt am Ring. Ich weiß nicht, wer hier gewonnen hat, ob es eine Disqualifikation war oder ob da einfach ein K.O. entschieden worden ist oder ausgezählt worden, Z-Man und Johnny Gunn. Ich habe noch nie so brutale Moves gesehen wie hier jetzt gerade. Ich hätte gerne eine Information, da ist jemand, ein Offizieller hier von der WCW, glaube ich, der Arzt, der hinten von der Garderobe gekommen ist, um nach den Kämpfern zu schauen. Jetzt wird diese Trage nochmal als Waffe benutzt. Also wie gesagt, die beiden Männer, 2 Manager und auch noch eine Waffe, die in den Ring gebracht reißt wird. Sid Vicious nochmal einen Gegner raus, legt ihn hier auf die Trage und da geht das gleiche Spiel nochmal los. Pass auf, Joe, das ist ein Wahnsinn hier. Ich habe sowas noch nie gesehen. Oh, von Van Vader, wow, kurz gezogener Clothesline. Nein, Brutalität. Sowas beendet natürlich die Karriere von vielen jungen Männern. Also viele von diesen Männern werden Hoffentlich nicht, um Gottes Willen. Was wird denn jetzt gemacht hier? Da werden wir diese Männer wahrscheinlich teilweise gar nicht mehr sehen. Ja, wo sind denn die Guards hier? Moment, was hat er gemacht? Die Trage haben sie auch noch in den Armenmann geschmissen. Also Entschuldigung, aber das sollte wirklich, hier sollte es eine Regel dagegen, ja Moment mal, das geht nicht. Ja, ich finde keine Worte mehr. Ich habe das in meiner ganzen Karriere überhaupt noch nie erlebt. Ja, das habe ich auch nicht, sowas noch nie gesehen. Wir haben jetzt ein Interview mit Tony Schiavone ist am Ring hier, ja. Er wird jetzt ein Interview abhalten mit Colonel Rob Parker und mit Hardy Race, vielleicht auch mit den beiden Kämpfern, mit den Masters of the Powerbomb. Ja, was ist da noch zu sagen, um Gottes Willen? Da kann man ja nichts mehr sagen. Da liegen ja die Gegner im Ring herum. Und dann holt er sich noch die Zigarre raus da. Oh, jetzt kommt Van Vader noch von hinten und Sid Vicious auch noch. Ja, da wird auch noch etwas aus dem Weg entfernt. Moment mal, also... Das dachte ich mir. Jetzt nimmt Van Vader erstmal das Mikrofon. Hört zu, ihr habt die Ehre gehabt, dass ihr die stärksten Athleten der Welt sehen durftet. Ihr habt es erlebt, die Masters of Powerbomb. Wir haben keine Furcht und fühlen keinen Schmerz. We have no fear, and we feel no pain. Brother Sid, we are now united. Also wie rot die beiden sind. Of the Powerbomb. Yes! I want to say something to you, Sting. Hört zu, Sting! Davey Boy Smith! Es ist besser, ihr sagt das Match gegen uns ab! Ihr werdet es nicht überleben! Hier sind die richtigen und einzigen Männer! Get on your hands and knees! Beg them to cancel this match! Because if not, you will not survive! For the only chance in hell you got is if me and this man are struck by lightning! Die einzige Chance, die du in der Hölle hast, ist, dass du vom Blitz getroffen wirst, Sting! Do it to the man! Und wir sagen immer, Max zuerst, bevor jemand es dir antut. Ja. Aber mach es zuerst. Das war's, liebe Zuschauer. Wir müssen uns verabschieden. Es ist leider vorbei, unsere Zeit. Wir sagen auf Wiedersehen, liebe Fans. Ich bin Peter Williams. Und mein Name ist Joe Williams. Tschüss. Team Network. Hello, everyone, and welcome to WWF Wrestling Challenge. Jim Ross and Bobby the Brain Heenan here with you as Jerry the King Lawler makes his way to the ring. We want to remind you, we've got a great hour for you. Men on a Mission going to be here. The challenge debut of Big Ludwig Borga from Helsinki, Finland. Mr. Perfect on hand. New
tag team of Well Done, and our first matchup featuring Burger King here and Owen Hart, the younger brother of Bret the Hitman Hart, should be great, Brain. Just get on one knee like I am and keep quiet. Why? Show respect for the king of the World Wrestling Federation. Oh, no, he may be the Burger King, but there's only one king of the WWF, and that's Bret the Hitman Hart. Burger King, I'm going to tell him now. Let me write that down. Ladies and gentlemen, what a talent is well done to see. This is going to be one for the ages. Well, it's obvious that Jerry Lawler is very unpopular here, and rightfully so. But listen to the ovation of this young man. See, you're no help either, Ross. You calling him Burger King and names like that. Humanoid fans pick up something like that and they run with it. It's embarrassing for a man with the stature of Jerry the King Lawler. Well, there you hear it right there from the authority. Owen Hart. Get a haircut. That's one thing on his mind, and that is to gain a measure of revenge for his brother Bret. Owen Hart, I'm gonna give you a chance to save yourself the embarrassment and the humiliation of me kicking your teeth out, because I know your mommy and daddy are watching, and surely your brother's watching, so I'm gonna give you a chance to save yourself that embarrassment. I'm gonna let you turn around and walk back to that dressing room without me kicking your brains out, but first, all you gotta do is get down on your hands and knees and kiss my feet, because I am the real king of the World Wrestling Federation. Now kiss my feet. They just spit on his feet. And that's probably better than he deserves. Ooh! Whoa! Well, that get the Burger King's attention. Hey, stop it! He's even embarrassing to all the great fans in the Memphis, Tennessee area, where he calls home. He missed a right hand and another slap right to the face. I'll tell you something, Owen. You're going to make the king mad, and when you make the king mad, you're going to pay for it, punk. I never had anybody fight my battles. Well, you probably did. Now Owen is going to save the name of the Hart family. Oh, what a... Well, they're a very proud family, and they have every right to have a great deal of pride in their accomplishments. And listen to this crowd. They know who he is. They know he's a Burger King. The next thing you know, he'll be offering to cook them an order of onion rings or something. Hey, stop it. This man is of royalty. He's got royal blood pumping through those veins. Then you believe that, you'll believe anything. He told me that. He wouldn't lie to me. Lawler forces Hart back in the corner, and a cheap shot right hand. Caught Owen in the corner. Hart reverses the Irish whip, and he elevates Lawler. Good high back body drop. And Lawler is, oh, look at the brave king now. Crawling on his knees to the sanctuary of the corner. He's just setting Owen Hart up is what he's doing. And again, Lawler taking the easy way out. I thought this guy was supposed to be tough. A real great athlete. He is a great athlete, and he is a tough guy. He's a scrapper, he's a fighter, but he's also of royalty. He's a blue blood. You know that. Just because you drive a rusted-out pickup truck, you live in some dust bowl, you're jealous of a man like this. I'm not jealous of anything he stands for. He makes me sick, quite frankly. Got a tie-up, and Lawler turns the tables on Owen Hart. Another right hand, and Hart retaliates with a right of his own. Lawler just cannot gain the upper hand here. Just wait, it's early. Wow. Believe me, the King Jerry Lawler is not going to be wrestling Owen Hart with his record on a national television show and even think for 1 second he had a chance to leave him. He's in control. Well, if Lawler thinks it's bad now, just wait until Monday, August 30th, when he steps in the ring at SummerSlam against the real king of the WWF,
Bret the Hitman Hart. Oh, now he wants the referee to stand out of the way. Let's go. So Lawler wants the referee to stand out of the way. Take a good look, Riddick Bowe. Maybe you can learn something. Fist City, huh? Lawler misses that big roundhouse right. He's nailed again. Owen Hart beating Lawler to the punch. Repeatedly in a standing drop kick. Lawler, look at Lawler crawling his knees to the referee. Oh, how embarrassing. Not embarrassing to me because I know what he's doing. He's letting Owen Hart get a false feeling of superiority. Making him think he's in control. He's not in control. The King would never crawl on his hands and knees. You wait, just wait, and you wait for SummerSlam, and you see how mad Bret Hart's going to be, because he's going to be busy going to SummerSlam, then visiting his brother in the hospital, back to SummerSlam, back to the hospital. Shut up, you idiot! Talking to you. No, he's not. He shouldn't be talking to anybody. He should be wrestling. He might try that a little while. He's been doing a lot of talking and crawling on his knees. Hey, wait a minute. I'm going to tell you He's people, reaching his tights there. For the string to make him tighter. Who do you think he is, Al Bundy? Something in... Hey, I don't put anything past this guy. He can very easily have something concealed in those tights. You're right. That's the kind of guy he is. You're right about that, Ross, because Owen Hart is that kind of a cheat. No, I'm talking about Lawler, and you know it. Owen blocks the turnbuckle. And Lawler introduced to it very regally. And Owen Hart is... Hey, wait a minute. Again, look at the right hand. He may have some type of concealed weapon in there. He just nailed Owen and knocked him down. No, what's going on here, Frame? I believe that was an inside job. I believe you're right. I didn't see anything in his hand. Oh, the man's come got on. the right to pull his tights up. Quit lying. We're just starting the program, and you're already evading the truth. Well, I didn't see anything in his hand. Did you see anything? Well, I didn't see anything exactly, but there was something had to be there. That is called circumstantial evidence. You can't convict a man on that. Lawler measures Owen Hart and hammers him with the right hand. So for the first time in this contest, Jerry Lawler has the advantage here offensively. Lawler breaking the rules. Bending him. Well, he's violating the rules here. In danger of being disqualified by the official. If he goes over the count of 5, then he's breaking the rule. He's just taking advantage of the rule. Oh! What an uppercut! You hear that? Yes, I did. What an uppercut by Owen Hart. Irish whip. Center of the ropes. And a big roundhouse martial arts kick by Owen Hart. Lawler's in trouble again. Lawler elevated the back body drop. Owen Hart now will climb the ladder and take a chance here. High risk move by the Rocket. And Owen Hart, the Rocket. He's got him right there. Hart's got Lawler beat. Hooks the leg. 1, 2. And Lawler. He got out. He kicked out, and I mean just barely, before 3. Another big uppercut forearm by Owen Hart. Irish whip, Lawler in trouble. And Owen, oh my, all the way to the post. He may have separated his shoulder there. Who cares? He went all the way to the steel post. Lawler setting him up for the pile driver, and he hits him. The first big offensive move of the match. It's the pile driver. He's got the tights, and Lawler's gonna win it. You know why he had to hold the tights? Why? So the kid won't slip away. That's simple. Jerry, the King. Well, Lawler wins it. He makes me sick in my stomach. Owen Hart had this match. He owned Lawler in this match. I think the reason you're sick is you eat too many of them roadside diners. How easy that was! I hope his brother is watching. I hope his mom and daddy's watching. Because now he knows who the real king of wrestling really is. I gave you a chance to kiss my feet earlier on. You wouldn't do it. Well, you can kiss them now.
This guy is totally disgusting. Now, he's won the match. What's the reason for this? He's sending a message to Bret the Hitman Hart that your punk little brother just took a long ride in the Prince of Pile Drivers at the hands of the King of the World Wrestling Federation, Jerry Lawler. Well, I'll reiterate my point. Lawler's going to pay for his actions at SummerSlam when he takes on the Hitman. And again, hello, everyone. Jim Ross and Bobby the Brain Heenan. Tag team contest is scheduled for one fall. Currently in the ring. Fans, don't forget that the special report where WWF President Jack Tunney will make his announcement regarding Lex Luger's challenge to the WWF champion Yokozuna is still to come, so don't go away. Brain, now, this is what you call, you can get up off your chair for this one. Here comes Men on a Mission, one of your favorite tag teams. They're not my favorite tag team. Men from a Mission. Men on a Mission. Throw your hands to the air awesome. and wave to make it just so yeah. Everybody get busy with Men on a Mission. Somebody say, oh yeah. Oh yeah. Come on, Brain. Yeah. I hate country and western rap music. That's Mo. Who cares? 1, 2, 3. And that's Mabel going upstairs. To the A to the B-E-L. He be ripping at the sound of the bell. Do it like this. Willing and able. Men on a mission. Men and able. Do it like this. You got to know. That's my boy. His name is Mo. Do it like this. Take the opposition. Who are we? We're men on a mission. There's Michael Jordan. Somebody say, oh! Oh! Say, oh! Come on, Brain, get with it. No. Say, men No. on a mission. I said, you got me rapping now. The Weasel rap. 1, 2, 3. All right, Men on a Mission. Man, Mabel's getting bigger and bigger every week. He must be close to 500 pounds, that big guy there. It's huge. Look at the hair on Mo, though. It's like he was hit with a Uniroyal. Mo, Oscar, and Mabel, Men on a Mission. I don't think Mo cares how he looks. Glenn Ruth has a little height advantage. Mo hammering away. Now this team is not a finesse team. They come right at you. Boom, right there. You see what I mean? But I'll tell you, the big one on the outside is the dangerous one, Mabel. Mo here just softens him up, then tags Curly, while Larry's on the, I don't know who they are. Larry, Daryl, and Daryl, I don't know who they are. That's Mabel. And I think we should call him Mr. Mabel if we ever had the opportunity to speak with him in person. Why would you want to speak to him? He's got Oscar and Mo or Larry. I don't. Forget it. Good to the center of the ropes. The big man. And there's a lot of mass. This guy's close to 7 feet tall. He is absolutely mountainous. And here comes Mo back in. A little teamwork here. Oh, gosh, double elbows by Men on a Mission, and they are on a roll. You know, it's a shame the size of Mabel if you had on white pants. I wish she had on white pants. Why is that? I'd get the projector out and show you some slides of my vacation I was on. Yeah. Well, I'll mention that to him. And nobody wants to see your slides. I've heard about those. And you can get in trouble with that stuff. Irish whip. Good drop toe hold. Oh! An oak tree falling on the back of Regner's head. John Regner being decimated here. And he needs, his haircut's not so good either. That's not hair, those are nerve ends. Oh, here he comes. Oh! Give up, buddy. He don't know where he is. He doesn't have a clue. He hasn't got the slightest idea. Talk about being out on your feet. Now Mo up on top. Oh! What teamwork. Oh, yeah, it's over. Gotta be over. What an idea I just had. Look, I could take Big Mabel and charge kids $2 to ride him. Oh, it please. could be like a water ride. We could have a little pool at the bottom. Kids could slide down his back.
Men on a mission. Man, they have been untouchable thus far in the World Wrestling Federation. Oscar's got some more rapping to do, Brain. I like to rap it, Oscar. Why don't you rap with it? I like to wrap my knuckles right across the face. Well, yeah. Well, you're not going to do it sitting here with me. Who's number one? It's men on a mission. Hey, these guys are... Oh, there he is, Big Mabel. Mr. Mabel to you, Brain. Did he comb his hair with a rake? I don't think so. Fans, our special report is standing by. What will Jack Cuddy's decision be? We're about to find out. Our debuting Finn from Helsinki, Ludwig Borga, will be making his way to the ring in just a few moments. I am excited. Finally, Tony, I think, did something right. He has sanctioned the match involving Lex Luger and Yokozuna for the WWF title. It'll be at SummerSlam. The only stipulation is that Luger must wear a protective covering on his right forearm. I'll get to that in a minute. What are you doing? I'm watching this, man. He is one. I've got the paper on him. And the way I understand it, he is just one mean man. And he has a total side slam, a total disdain for American athletes. Put together pretty good. Yeah, he real really good. is. Very intimidating looking athlete. Front face lock into the standing vertical suplex. Jason Heading's blood all rushing to his head. This kid could pass out right here. Look at the strength of this man, Brain. That's amazing. It's a long time to hold a man up there in the air. 230-pound, 40-pound man. Clancy. Ludwig Borga has been devastating here, and he could have pinned the kid right there. Yeah, he let him kick out. He wants to pound on him a little more. He could have had it. The best thing the kid should do is whisper to him, I'm from Sweden. Take it easy on me. I don't think this guy cares. Move. Drives the elbow into the sternum. Does Ludwig Borga. Again from Helsinki, Finland. And the only thing we know other than he is a rugged human being, Americans are pigs. Is that what he said? I think so. Oh, what doesn't move him. Oh, what a clothesline. Oh, he cut him in half. Ludwig Borga turning his opponent inside out here. This is a very dastardly individual. What a killer he is. Flying shoulder block. Everything is high impact. This has got to be it, and indeed it is. What an impressive debut. And we're going to hear a lot more from this 300-pounder, Ludwig Borga, with a very impressive debut here this week. What do you think, Brain? I like him. I like him. He's gonna make some people sit up and take notice. The summer. Going to be right here next week. The $1 Million Man, Ted DiBiase, and the young 1-2-3 kid, Papa Shango, makes his way to the ring. Brain, I got to ask you, I know you were mesmerized by Ludwig Borga earlier, but what do you think? Lex Luger, one-on-one with Yokozuna at SummerSlam for the WWF title. As we said, Tony stipulation, Luger's got to wear a protective covering on his forearm. Oh, Ross, why don't you stifle it? Do you really? That's not fair. It is not fair to Yokozuna. First of all, this clown Luger comes in off a helicopter like Clark Kent, tears off his shirt, gives some spiel about America, and then hip-locks Yokozuna on the Intrepid. No, he body slammed He finished and throws Fuji out of the ring. Now he gets on his hands and knees, gets to Jack Tunney. He's got this big bus going for him. He's got everybody talking about Lex Luger. But I'll tell you something, does Tunney really think, does he really think Luger is going to keep the arm pad or whatever kind of protection on an arm covered? No, of course not. He is going to use that hunk of steel on Yokozuna. I don't like this. Smells bad. Bad. Not fair. Yokozuna should be treated with the respect he is WWF champ. He should be showered with gifts and attention. Oh, gosh, what a clothesline. Well, Trying to make a ruling like I think the WWF champion should be treated with respect, showered with gifts. Well, that's another matter. But the issue is,
is that Luger has a phenomenal one-loss record. He is taking his campaign to the fans of this country in the Lex Express, that beautiful red, white, and blue bus that's crisscrossing America. I think he deserved the match, perhaps even before he slammed, not hip-locked, Yokozuna on July 4th on the Intrepid. But do you really think, knowing Lex Luger as I do, and I know you do, that he's going to keep his arm protected and covered? No, Mr. Ross. I think I'll agree with you. That's a debatable point. It certainly is. So obviously, this Mr. Fuji's man, Yokozuna, is going to be in the ring fighting a man with the caliber of Lex Luger with a weapon, right? Well, in essence, you're right. It's a weapon. Luger's got a lot of weapons, just like Papa Shango, going right behind Chaz Ware here and suplexing him. Papa Shango, one of the more bizarre competitors in the World Wrestling Federation. Well, you're not going to make me feel sorry for 568-pound Yokozuna when he's trying to end careers. What about Crush? What about his family? What about his fans? Who cares? He knew it when he got in the ring. Sure, who cares? This isn't badminton, pal, I or beach understand. volleyball, or all-star bowling. This is the WWF. If you can't take it, get out. Papa Shango has dominated this contest. Well, we're going to hear more about SummerSlam in our SummerSlam report. I don't like the way this smells. I'm telling you, they're stacking the deck against Yokozuna. And Papa Shango muscles up Ware, backbreaker here, and then turns it right into that shoulder breaker. That's nice. Nice. Lateral press, hooks a leg, and Shango's the winner. He's ruled the ring for over a decade. I don't know, what, 30, 40 years since the early 50s, been a great broadcast journalist, something like that. Who? You. Well, what do you think about this? What the heck is a rest in peace match that we're going to see at SummerSlam involving The Undertaker and the Giant Gonzalez? What is that? Well, what do you think it is? I don't know. What does rest in peace mean? What does RIP mean? What does The Undertaker mean? I don't even want to think what a kind of a match this could be. I don't know. There's Mr. Perfect in the ring. Take on Reno Riggins here. Mr. Perfect certainly popular with fans, young and old alike. Good-looking shirt. Collar and elbow tie-up with Riggins with the side headlock in the advantage. Oh, good shoulder block by Riggins. He's a tough competitor. I tell you, he's come a long way, this Reno Riggins. Good counter move by Riggins. I'd love to see him upset Mr. Perfect. I'm sure you would, and I'm also sure that the Intercontinental Champion, Shawn Michaels, would like that as well, because Michaels knows that Mr. Perfect is hot on his heels. Well, you know, Perfect is two-time World Wrestling Federation Intercontinental Champion. Oh, wow! And he'd love to three-peat. It can't be done, though. Hey, the Bulls did it. Who? The Chicago Bulls did it. That's the Bears. The Bulls in the NBA, the National Basketball Association. Chicago has a team? I didn't know that. Knife edge chop there by Perfect. How did that get by me? Did you read the papers? Yeah. Snapmare by Perfect. He would be the first three-time Intercontinental Champion in World Wrestling Federation history if he is successful in wrestling the title away from Shawn Michaels. But I'll tell you something, Michaels is even more competitive than ever. Oh, what a kick. Now with that big, almost 7-foot-tall bodyguard, Diesel, in his corner. Oh, you're in good hands when you're in Diesel's hands. Ooh. Oh, that's chilly. You're in Mr. Perfect. Perfect is a great athlete. You can't take that away from him. He's cocky and he knows what to do in that ring. I don't think he's going to take Shawn Michaels any place, anytime soon. He and Michaels have a great number of parallels. Got the chop. They neither make many mistakes. Now you're gonna see. It just takes one. And he called it right there. We're going to see a perfect plex. Leg hook. Over it goes. The hands are locked. And Mr. Perfect looking for the Intercontinental title. And he looks very, very crisp here today. Hey, and if you don't get it, Perfect,
if you don't get the match you want, you can always go to Chicago and try to get on with it. What is it? Volleyball or basketball? Basketball. Yeah. The Bulls. The Bulls. They three-peated. He knows a lot about. Three-peat too. He knows a lot about Bulls. They haunt him right here next week. Here are I'm still on the phone. Trujillo. Yeah. Give me a and call his later when you get a partner, chance. Brett Okay. Tyler. Yeah. I'll be by. See you, Tug. And their opponents. Are you through there, Bobby Rodham Heenan? 470 pounds. Now, what'd you want? Here are Timothy Well Never mind. and his partner Stephen Dunn. They call themselves Well Done. Timothy Well on your left, Stephen Dunn on your right. As you heard Mike McGurk, they call themselves Well Done. You bet. I've heard a lot about this tag team. They're supposed to be really something. They certainly have a kind of a confident swagger about them as they make their way to the ring here. Timothy told me in the dressing room area before we came out here, he does not want you to refer to him as Tim, Timmy, or anything like that. You call him Timothy, and Steven, you call him Steven, not Stevie or Steve. Don't be too familiar with him. You got it straight? I got it straight, yeah, exactly. Well, hey, wait a minute. I think we're going to be joined here in just a moment or two. There he is. Hey, kid. 1, 2, 3, kid. Next week, you're going to take on Ted DiBiase. What are your thoughts about meeting him? Well, everyone knows that Mr. DiBiase, the $1 Million Man, is one of the top wrestlers in the World Wrestling Federation today. And it's just an honor for me to even be in the same ring with him. And next week, right here, I'll be stepping in the ring with Mr. DiBiase. And all I can say is I'm going to do my best to make a good showing of myself. I'm sure that he will, and it should be a wonderful matchup. 1, 2, 3, kid, and Ted DiBiase, the $1 Million Man, here next week as Timothy Well tags in Stephen Dunn of Well Done. Well, gee, you know, Mr. Ross, it's a pleasure to sit here with you and be known as the 1, 2, 3 kid, because it's just fantastic being a role model for Claricil. And I want all your parents to bring the kids by to meet me. And you can grow up and be blah, too. Oh, yeah, that's really good. That's really, hey. He's going to be calling Mr. DiBiase, all right. Well, I'm going to be pulling for him next week, right here on the broadcast. You're going to be pulling him out of the ring. That's the only way you're going to help him out. Another tag made as Timothy Well now takes over from, again, his partner, Stephen Dunn. This new combination known as Well Done, making their challenge debut here. Very offensive-minded team. Gee, they are a great team, Mr. Ross. Will you stop that? I bet this kid goes home and puts his shoes on and his sweater with Mr. Rogers. Double team offense by Well Done. Would you be my tag team partner? Are you going to stop this 1, 2, 3 kid bashing? God, is he annoying. So are you. There was a kid like that when I went to school, and I had my chauffeur work him over one time. He never bothered me again. He was just a horrible little kid. Oh, you got a good memory if you can remember that far back when you went to school. Irish whips in the ropes, and Stephen Dunn sets a little early. Tag has been made. Brett Tyler back in. At least I got a good education. I didn't go to one of those schools you did where you came in, what, semi-come-lately, was it? A little few agricultural classes to hurt me. Clothesline from the left side by Stephen Dunn. And now you're a television broadcaster. Agriculture really came in handy, didn't it? You can put on a headset and milk a cow. Wow. Another Irish whip. And oh, wow, big time clothesline. What I like about this team, they do a lot of quick tags. Well done. They just keep the man in their corner. They know what they're doing in there. They are a very quick offensive team. And a lot of very strategic. Oh, double DDT. That's got to be They've spent a lot of time working out together. You can tell that. This team, very impressive here on Timothy, the offensive side. My hat goes off to you and Steven. Well done. Well, fans, it's time now, once again, for us to go face to face. Mr. Hughes with some discouraging words for The Undertaker. And this is certainly an interesting situation in as much that Harvey Wippleman manages both Mr. Hughes and the Giant Gonzalez. As we all know, it will be Gonzalez and The Undertaker
in the RIP match at SummerSlam. But Gorilla, before SummerSlam, a one-on-one matchup has been signed for that big man, Hughes, and The Undertaker. I think there's more to this situation than meets the eye. Well, kind of a stacked deck, Jim, so to speak. A no-win situation, it would seem, for The Undertaker, especially with Paul Bearer still convalescing on the shelf. But never underestimate the man with the black belt. Man from the dark side, The Undertaker. And Mr. Hughes, phenomenal athlete, 360 pounds, and wanting Ross Greenberg to shine his shoes. Hey, wait a minute. Well, he wanted Greenberg to shine his shoes. I don't think that's going to happen, but another black wreath. Oh, right hand. Black wreath being delivered here at ringside, and we don't have to go to detective school to figure out who that was from. Absolutely not. Compliments of the Grim Reaper, I'm sure. Just sending a little message to Mr. Hughes. I think it's kind of nice. The Undertaker, certainly known for his high threshold of pain, and that will certainly be tested. As you can hear the crowd here chanting Undertaker, Undertaker, that's who they want to see, but I don't think he's here this week. I don't believe he's in the building. If he were, he would have showed up in person instead of sending that wreath down. Ross Greenberg trying some right hands that were very ineffective. Boy, is he overmatched. This is a real quick man for a super heavyweight at 360. And a lot of flexibility as evidenced by that kick right to the face. But you know something, The Undertaker is quicker, in my opinion, Jim Ross, than Mr. Hughes. And Gorilla, when we saw him last here on TV, he showed us more offense, more high-risk offense, more of a wide-ranging attack than I have ever seen him in the past. Well, he's turned it loose, no question about that. Uh-oh, look out. High impact movement by The Undertaker here. The air just rushing out of the body of young Ross Greenberg. And look at this insulting tactic by Mr. Hughes. Humiliating, trying to humiliate the youngster. And he's doing just that. You won't be able to humiliate The Undertaker like that. Well, Greenberg's a fine young athlete, but quite honestly, he is no Undertaker. Absolutely not, and I think that perhaps just because Paul Bearer is on the shelf, The Undertaker's kicked it into another gear, and I'm glad to see it. He's sending a message to this guy right here, and anybody else, including the Giant. He wants to step in there, whip him in. Perhaps you bit off more than you can chew. The Undertaker at 6'10" and a half, 325 pounds. Hughes about 6'4" or 5, 360. So it'll be a tremendous confrontation there. And here comes, oh, there's his sidewalk slam. Hooks the far leg. It's academic at this point. Didn't have to do that. Mr. Hughes. Mr. Hughes disposing now of Greenberg on the outside. And Hughes again conversing to The Undertaker. As we pointed out, he was not here this week, but he did send a little memento of his affection, shall we say. Well, I'm sure Harvey got the message, and so did Mr. Hughes. The flowers are all dead, incidentally. All dead, black, and wrinkled up there. And obviously Hughes knows that his meeting with The Undertaker is very, very imminent. And that's what he thinks of The Undertaker's gift. You want me to rest in peace? You get out here. I'll rest you. All right, ladies and gentlemen, those comments from Hughes. And now back to Todd Pettengill. The Natural, Dustin Rhodes. Son of a son and a son of a gun. Das heißt natürlich der Sohn von Dusty Rhodes. Jeder weiß das, das kennt schon seit längerer Zeit verfolgt. Und ich würde sagen, dieser Mann läuft im Schatten seines Vaters. Aber er hat sich schon ein bisschen aus dem Schatten herausgerasselt. Und hier sein Gegner, Yoshi Kwan. Yoshi Kwan, wie wir sehen werden, ein mehrfacher Meister von Kung Fu, also von den ostasiatischen Kampfkünsten. Sehr, sehr gefährlich. Er hat auch ein bisschen Probleme, sich an das Stil vom Wrestling anzupassen. Ja, und wir haben es ja schon mal gesagt, Joe, sein Vater soll US-Amerikaner sein und seine Mutter Chinesin. Ja, jetzt haben wir einen Sprungtritt gesehen von Yoshi Kwan. Davon werden wir sicherlich noch viel mehr zu sehen bekommen. Also
Also ich muss sagen, es ist immer wieder schön, den Mann kämpfen zu sehen. Wow! Ah, da geht's gleich los. Er ist schnell vor allen Dingen. Das wird man hier erleben. Ja, ganz schön ausgedehnt. Kriegt den Fuß ganz schön hoch. Also Dustin Rhodes ist nicht gerade der kleinste Mann, aber gerade hat er zu langsam zugetreten und Dustin Rhodes bearbeitet zielgemäß das linke Bein. Ja, und das hat man immer wieder, dass eben manch Wrestler rauskommt in den Ring, sich ganz anders vorbereitet hat, viel dynamischer ist und ein anderer irgendwie ein bisschen Anlaufzeit braucht, um in den Kampf reinzufinden. Oh, Yoshi Kwan hat die Hand gesucht von Dustin Rhodes und hat da einen ganz schönen Tritt abgekriegt, einen Beinfeger. Es wird wieder das linke Bein bearbeitet, aber Yoshi Kwan kann sich gut lösen. Ja, ich weiß nicht, ob man hier mit diesen Festhaltegriffen weiterkommt. Hier muss man, glaube ich, gegen Yoshi Kwan ein paar Power-Moves anbringen. Also oh, schöner Tritt von Yoshi Kwan. Das ist es. Pressing Kick in der Clothesline. Einfach durchgezogen von Dustin Rhodes. Eine ganz alte, altmodische Clothesline. Ja, aber das hat ihm die Luft genommen. Projektion, Crescent Kick. Ja, und dieser Crescent Kick, das muss man sagen, der war schulmäßig ausgeführt, oder? Ja, ganz bestimmt. Yoshi Kwan scheint jetzt hier die Oberhand zu haben. Das könnte gefährlich werden von Dustin Rhodes. Oh, doppelte Tigerkrale von Yoshi Kwan. Und wenn das richtig angesetzt wird, kann das sogar tödlich sein. Um Gottes Willen. Also lass uns nicht darüber reden. Irgendwo ist wohl Dustin Rhodes austrainiert genug, dass er auch dem vielleicht begegnen kann. Aber es ist natürlich gefährlich. Ja, gefährlich ist auf jeden Fall. Wow, dagegen ist kein Kraut gewachsen. Naja, ich glaube aber nicht, dass Yoshi Kwan wirklich einen tödlichen Griff hier ansetzen würde. Man sieht ab und zu mal, dass er zu illegalen Taktiken greift, aber nicht allzu extrem. Was mich natürlich beeindruckt, dass er mit seinen Fußtechniken auch hier durchkommt, bei Dustin Rhodes, der ja immerhin fast 2 Meter groß ist. Ja, das stimmt. Schöner Überwurf von Yoshi Kwan. Wow, auch der rechte Arm wird bearbeitet von Dustin Rhodes. Schöner Leg Drop. Ja, und Dustin muss sich hier was einfallen lassen. Schlägt zurück, er geht aufs, wie gesagt, zielmäßig auf das Bein. Aber hier, ein Submission Hold. Moment mal. Wird aber gekontert. Wird gekontert, er versucht jetzt hier gerade Dustin Rhodes zu pinnen, in die Schulterposition zu bringen. Kriegt ihn aber nicht hin. Na, das wird auch nicht sein. Nein, nein. Wie gesagt, Yoshi Kwan hat ein bisschen Probleme, sich anzupassen an den Stil von Wrestling. Er kommt von Kung Fu. Ja, er ist ja nur für sich ein unbeschriebenes Blatt, aber man sagt, er hat sich heimlich vorbereitet, ganz groß vorbereitet, denn er will natürlich in der WCW was werden. Double Dropkick von Yoshi Kwan ist natürlich, kommt nicht aus dem Kung Fu, sondern vom Wrestling. Oh, eine derbe Ohrfeige von Dustin Rhodes und noch ein Schlag hinterher. Also das hat mit Kung Fu absolut gar nichts zu tun. Die eine Spezialität jetzt von Dustin Rhodes, dieser Ellbogen von unten runter, von oben runter. Genau wie sein Papa, Genau. Dustin Rhodes. Nochmal die Ecke gedrängt, bearbeitet ganz einfach jetzt die Bauchgegend von Yoshi Kwan. Projektion, umgedreht und ausgewichen. Sehr schön gemacht von Dustin Rhodes. Bulldog! Oh, Bulldog, ja. Rein eingehakt, 1, 2, 3, das war's. Er hat Yoshi Kwan besiegt. Ja, da ist er in den letzten 2 Minuten explodiert, der Dustin Rhodes. Und unser Sieger heißt The Natural, Dustin Rhodes. Ja, und natürlich wird wieder seine fantastische Musik gespielt, Joe. Nochmal in der Zeit, Supernatural Dustin Rhodes, ausgewichen von Yoshi Kwan. Und Clothesline, streckt den Mann nieder. Oh, das überschlägt ihn direkt. Bulldog. Ja, eine Art von Bulldog. Bein eingehackt. 1, 2, 3, ausgezählt. Und der Sieger heißt Dustin Rhodes, The Natural. Ein Kampf letzte Woche bei Saturday Night, bei der anderen Sendung von WCW in Amerika. Und da taucht auf einmal Colonel Rob Parker und natürlich auch Sid Vicious am Ring auf und haben gefragt nach Sting, haben ihm vorgeworfen, er wäre ein Feigling. Aber jetzt kommt der Mann, jetzt haben sie Antwort, der Mann ist niemals ein Feigling. Und wer oben im Ring steht, da sieht man ganz einfach Sting und Davey Boy Smith. Naja, und wenn man jetzt diese 2 Teams sieht, dann weiß man, was auf uns zukommt, liebe Fans. Das ist das Gewaltigste, was wir wahrscheinlich je gesehen haben. Das glaube ich allerdings nicht. Ich habe schon mal einen Tornado gesehen. Aber wir werden bei Beach Blast eine Fehde erleben zwischen Sting, British Bulldog und Big Van Vader. Aber
Ja, und das lassen wir natürlich ganz einfach wieder auf uns zukommen, liebe Fans, wenn Ricky the Dragon Steamboat zum Ring kommt. Ricky the Dragon Steamboat, ehemaliger Weltmeister und ehemaliger US-Meister. Und im Moment hat es auf den TV-Weltmeistertitel und auf den Weltmeistertitel abgesehen. Und der Mann ist immer wieder aufs Neue am Aufsteigen. Er war auch einer der ganz großen Stars in Japan. Man hat ihn verehrt dort. Ein sehr einfallsreicher Kämpfer, beherrscht ostasiatische Kampftechniken und hatte eine beispiellose Konzentration, wie man jetzt hier gerade sieht. Er hat auch im Leben außerhalb des Ringes eine sehr positive Einstellung. Chick Donovan, sein Gegner, sein ehemaliger Boxer, und der Mann kennt die Tricks des Wrestlings. Der schafft es immer wieder in die ersten 30 der WCW. Viel höher kommt er nicht, aber er kann ein gefährlicher Gegner sein, vor allem er kann einen ganz schön verletzen. Ja, und was man hier gleich sieht, er ist ein absoluter Bouncer, ein Schläger. Sucht immer gleich seine Boxschläge anzubringen. Hier unter den linken Arm. Eine ganz schmerzhafte Angelegenheit, wenn man die Schläge da ansetzt. Das ist natürlich schmerzhaft und eigentlich nicht ganz dumm von Chick Donovan, weil das nimmt dem Gegner auch die Luft. Ja, und er kann, wie man sieht, sofort zu einem Suplex ansetzen und er zieht ihn durch. Wow, gewaltig von Chick Donovan. Also das hat ganz schön wehgetan. Er scheint hier den unteren Rücken und den unteren Rippenbereich bearbeiten zu wollen. Wenn man da Schmerzen verursacht, dann wird das Atmen sehr schwer. Und er kommt jetzt sogar mit den Chops, die an und für sich reserviert sind für Ricky Steamboat. Steamboat scheint hier wirklich den Kürzeren zu ziehen. Das überrascht mich jetzt eigentlich am Anfang. Er muss sich schnell aufraffen, sonst könnte Chick Donovan schnell den Kampf beenden, aber er scheint es zu schaffen hier. Karateschlag von Ricky Steamboat, gefolgt von noch einem. Ja, da geht er mit der Kralle direkt auf den Solarplexus. Oh, und das hat die Luft genommen. Nochmal hier Kralle und dann Schlag auf die Stirn und Chick Donovan fleht ihn an. Keine Schläge mehr. Höchste Konzentration bei Ricky Steamboat. Projektion. Doppelter Chop in den Hals, in die Halsgegend von Chick Donovan. Ja, den setzt er an, anstatt einer Clothesline. Ja, das stimmt. Kopfzug jetzt. Oh, und jetzt geht er runter. Hat er zu lange gezögert? Nein, Faust nochmal auf die Stirn. Ja, er scheint hier auf die Kopfgegend abgezielt zu haben, Ricky Steamboat. Er will an für sich seinem Gegner das Bewusstsein rauben. Ausgehoben und Body Slam. Tut ja auch nicht sehr viel fürs Bewusstsein. Ja, und da ist aber der Gegner ein bisschen weit weg. Da wird man Über die Hälfte des Ringes ist dazwischen. Da wird man höchstens seines Kreuzes bewusst. Und Splash von Ricky Steamboat vom dritten Seil. Wow, das war's. Ricky Steamboat hat den Kampf beendet in kürzester Zeit. Ein Kämpfer der ersten Garde bei der World Championship Wrestling, Ricky the Dragon Steamboat. Und ich habe selten so einen Crossbody vom dritten Seil gesehen. Er ist fast über die Hälfte des Ringes weggeflogen. Jetzt werden wir das gleich nochmal in der Zeitlupe sehen. Ricky the Dragon konzentriert sich, macht er vor dem Kampf, im Kampf und auch nachher. Das gehört halt dazu. Jetzt sieht man hier die Faust auf die Stirn. Karateschlag. Chick Donovan ist ganz schön benommen. Und jetzt hier vom obersten Seil ein Cross-Body Splash. Wham! Ja, da sieht man fast bis in die gegenüberliegende Ecke. Fantastisch. Und der Sieger heißt Ricky the Dragon Steamboat. To say that's for sure. Yeah, here they come, Oscar, Bo, Bebo, men on a mission. Look at their neighborhood, would you? Hey, look. I guarantee you, in their neighborhood, a cat with a tail is a tourist. I beg your pardon. What did you just say? I said a cat with a tail in their neighborhood is a tourist. Now wait just a moment. Let's listen to Oscar. If you're ready to get busy with men on a mission, somebody say, oh yeah! Oh
destruction of the opposition. Mo Oscar Mabel, men on a mission. Yeah! That's a good-looking Mo. 1, 2, 3. And here comes Big Mabel. Mabel tipping the scales over the 400-pound mark. Rip 'em, scratch 'em, do it like this. Men on a mission, and you whip, get this like this. Somebody say, oh! Say ho, ho! Say ho, ho, ho! Let's scream! We're talking men on a mission. Is that their neighborhood we keep seeing? Well, their hood, as they call it. Everyone comes from someplace, indeed. King Jerry Lawler. I heard they're going to tear down their neighborhood and improve it by putting up a slum. Well, excuse me. Not everyone is of royal extraction, O King. I know, but they wish they were. Yeah. Well, here comes the Brooklyn Brawler, ready to lock up with Mo. Mo's a good-sized man. Back to the corner. Brawler with a half-hearted roundhouse attempt. Over the hip. Now goes the Brawler. Mo having a good time in there. Mo and Mabel. Talk about going through life with a pretty tough moniker. Imagine what Mabel had to go through. So in other words, you're telling me his parents named him Mabel. That's what I understand. Nice drop toe hold there, going in arm bar. Mo in control of things. I heard one thing about Mabel when they were little kids, you know, and all the other kids were playing hide and seek. Yeah. He was so fat he could only play seek. I mean, Mr. Lawler, please. What? Making fun, as you have this week, of Men on a Mission. Making fun of what you did with the Hart family. I mean, what kind of a human being are you? He's no human being at all. Exactly right. You're right. And I think the hitman, Bret Hart, is going to be right on target with you at SummerSlam. Direct target. Big explosion. Yeah, got you in a scope. Take a look at this. Oh, no. Mo is a very, very big man. Mabel is, he looks like he's the whole hood. Look at him. My. All right, Randy Savage, what are you doing there against a man the size of Mabel? Well, turn him loose on Lawler, baby. Turn him loose on Lawler? On Lawler, right. After what he did to Helen Hart. That was despicable. You showed no respect whatsoever for your elders. No respect whatsoever for a man like Stu Hart and this wonderful lady, Helen Hart. I mean, that was absurd what you did on Monday Night Raw. You showed no respect for Tiny Tim either. Well, you know why? I have no respect for any of them. Oh, my Helen Hart, Bret Hart's old mother. I mean, you look at her face. Oh, look at that. Looking bad that Costello's face will never be the same again. Not after that. What a maneuver by Mabel. Hey, wait a minute. Hand me my royal magistrator. I'm going to draw a little bit. What are you doing with that thing? Well, I'm going to show you what I think of Mabel here. Oscar, go down. Oscar, Mo, and Mabel, men on a mission. Very impressive this week. Entertaining this capacity crowd. We'll be back as we continue with more WWF action. Costello and Brawler taking a licking here. And oh, look at this. What is this? Yeah, wait just a minute here. Let me do a little artwork for you. What are you doing now? Don't worry about it. I know what I'm doing. I'm showing you exactly what I think of this Mabel of Men on a Mission. Can you not tell what that is? I haven't the vaguest idea. I'm not even trying to figure it out. Well, what are you doing? Well, I'm drawing, obviously. Just watch. What do you think Mabel weighs in at, huh? Well over 400 is all I know. Yeah, well, take a look at this. This is what Mabel reminds me of. Shamu, the killer whale. Oh, my goodness, I can't. Let's take you over now, ladies and gentlemen, to face-to-face. UF action, and Macho Man Randy Savage and I were consulting here during the break, and we still cannot believe the total, complete lack of respect and dignity for Mr. and Mrs. Hart. You owe them and the Hitman an apology. Well, they're not getting one from me, I'll tell you that. They have no business being around wrestling. They don't